Šír lásku, ty kokot, choď objímať topol, hádžu úsmevy v oko, šír lásku, ty primitív. A ten, kto hnev v srdci mal, rozjebalo ho na Frankfurte a tragicky skončil ten, čo skurvil deťom Vianoce. A ten, čo nenávidel svet, toho vzali hobiti a strčili mu veľký zastrúhaný kôl do rytí. Jaj, šír lásku, ty kokot, nemáš inú možnosť. Už ten na ceste chodcom, chod sa pomeriť s otcom. Ak nemáš inú možnosť. Zlo obráť na popol, pomôž ľuďom nájsť domov, podávaj prvú pomoc, čo sa kúkáš, veď ti hovorím, že ten, kto hnev v srdci mal, rozjebalo ho na Frankfurte a tragicky skončil ten, čo skurvil deťom Vianoce. A ten, čo nenávidel svet, toho vzali hobiti a strčili mu veľký zastrúhaný kôl do rytí. Jaj, šír lásku, ty kokot, daj dobrákom pokoj, choď objímať štopol, háč úsmevy okol. Nemáš inú možnosť. Choď napraviť, čo si dojebal, však ti tečie až do pôd. Keď si hladnému nedal z obeda, tak teraz dáš mu aj kompot. Vyzleď si ten hrubý overal, nechaj si tašmátrať popod a pamätaj, čo som ti povedal.
Nincsen már hajad, de soha nincsen kalapban. Ha megöleled őt, magad öleled. Most nagy levegőt, és ordítsd a szöveget, hogy ő ti vagytok, mi meg ti. És ti meg mi vagyunk, vagy én meg te. Remélem boldog mindenki. Rátérek a lényegre, hogy Szint is Laci. 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 Teljesen vagy hétköznapi. Mert mi közösen vagyunk a nagy család. Például Szint és Laci, a nagypapád. Mi közösen vagyunk a világunk. Ha bántanak téged, mi berágunk. Mi közösen vagyunk egyfajta. My favorite type of weed was cocaine. Rezcen má rád víc už 14 mesiačikov, Jamgie. Rezeň 14 mesácov, díky za suba Rezníček. Pokračujeme ešte chvíľku v tomto ono, a potom si musím dať šluk. Dík Rezník. Kýperko pro žízek žet ako žízek pejepohej. Žízek pejepohej zavináč kýperko. Majky Sintyž Lací. Hás pro žízku zavináč žízek. Kál Majky ed Majky. Čaute všetci. Kýperko Majky ají. Majky šírte lásku vy kokoti. Šírime. Pro hás zavináč kýperko kautelí. Kaute všetci, kaute všetci. Kaute všetci. Ja trošku nestíham. Aha, do piče zas. A zas kýperko. Sorry, I can't. Sorry, what? Excuse you? Žízek Ricardo. Excuse what? What? Hello? No, skúsime tento nový bordel. No, tak ešte raz, kaute všetci. Bol som vyrušený, nestihol som ani zjesť môj varený obed. A Majky. Kokos, a ja mám také krče. A Scamtrain. Kýperko, Scamtrain pop. Áno. Takže máte tam Scamtraina. Majky podčiarkovník M má rád víc už 14 mesiačikov. Tu máš trocha lásky, ty kokot. Ďakujem a myslím, že ty máš rád víc trošku dlhšie. Ďakujem za subika. Ďakujem. Ďakujem za tie drobáky, háčte ich po mne. Z tých drobákov ja si potom môžem dovoliť to trošku zelinky. A aj nejakú zelinku. A aj takejto zelinky, hej, nech len nehulím. Ale s házom som rozoberal problémy tuto s klávesnicou a servisom. A ešte iné problémy ma srali. A ozaj, že bol som vyrušený so žrádlom, že ani nažrať som sa nestihol, takže si idem až teraz chystať šluk.
Lebo si musím dať šluk, lebo mám krče jak kokot, ohýba ma tu jak luk. A nelúbi sa mi to a ani nevím, čo budem hrať. Takže neví. On zase neví. Hás, krčí lásku jak kokot. Áno. Aj tak sa to dá povedať. Či ja bych to musel z pohára ešte aj vysýpať. Mikey prpoši, 2 crowns. 2 crowns je jedna z možností, čo bych si mohol dať, lebo ja som Hás, není zomboši. rozhodnutý. Alebo zomboši. Alebo dačo iné. Dačo iné sa bude sťahovať ešte zo pár nocí, lebo mám pomaly internet. A neviem, či to vydržím hrať do konca, lebo divoký západ ma nebere tak ako stredovek. Ale sťahujem Kingdom Come. Sťahujem oného Red Dead Redemption. Jako online ma bavil, však to viete všetci. Ale uvidím, čo poviem na príbeh, no. To je to, že ten divoký západ ma nebere, kurva. Jako to onlineko, čo sme hrali spolu koop, to bola prdel. To ma bavilo. Loviť srnky, to ma bavilo. Hás, ale si pojebaný zoomer a nevydržíš u príbiehu, pretože to má pomalý rozjezd. To nevadí, že to má pomalý rozjezd. Všetko pred tým, čo si povedal, platí, asi. Nevím. Nemôžem hovoriť sám na seba, nedokážem sám seba pozorovať, môžete vy. Ale hovorím, hlavný problém je to, že divoký západ ma nebere tak, ako stredovek. A keď hráš takto príbehovú hru... Ale story to má dobré, sám som to tiež nehral, no už párkrát videl na streamoch a pecička. Áno, lenže furt... To je, keby si mal pozerať film. Proste koubojka... Ale tebe nebaví nič zajímavého, ani divoký západ, ani skify. O tom to je. Nie baví vše, aj ten stredoviek. Čo k tomuto povedať? No proste ma to nebere, ale skúsim to. No ukáž. Tak dáme... Čo dáme? Dáme to Kingdom Crown? Tu Crowns? A ja nikdy nemiel rád westerny, ale RDR 2 je tak dobré, že sem to stejne žral a dohral jak príbeh, tak i strávil hromadu času v online. No však online to... Víme. Jonapod, subovu. Jako, nevím, tá prog má suby, príde mi to moc drahé, ale tam to dávajú tak... Markus MLADY. Lebo ešte toto, no, toto by som mohol rozoberať trošku. Komunikoval som... Is that a Subaru? Is that a Subaru? Komunikoval som so servisom Progma Trenčín, že vymeniť klávesnicu touchpad a v ich cenovej ponuke je to jeden komponent. Hás 120 € za prácu a 150 až 230 € za komponenty, too fucking much. Áno. Kýperko pro subovu Ed Markus z Darhoši. Áno, to je krásne TLDR. Subovu pro kýperko Huga Bradr po Slovakia. Áno, to je TLDR a dlhšie je, že vieme nájsť tú klávesnicu. Pero ja som teraz podľahol Ready or Not, ale je to ťažké na ovládanie pre teba. Beňo, čaute. Neviem, čo je Ready or Not a neviem, čo je ťažké na ovládanie. Lebo ako niektoré hry, čo sú ťažké na ovládanie, tak zvládam a niektoré hry, ktoré sú ľahké na ovládanie, tak nezvládam. Takže to je také divné, jak bych to povedal. Žízek, taktické vsko. No však je Tarkov. A Tarkov trošku zvládam.
SWOT som dávno nehral, neviem, či bych to teraz uhral. Hás, taktická štrilačka, kde ale musíš byť v niektorých chvíľach hodne rýchly, proste taktické čištení budov, napríklad ako policejný tím. Pero je to lepšia SWO 4, ale NPC majú veľmi rýchle reakcie. Tak to zase nič. Jak milé niečo rýchle ako Counter-Strike, alebo rýchlejšie ako Counter-Strike, tak to nie je pre mňa proste. Proste tam už tá ruka naozaj chýba. Tarkov sa ešte dá, hej, ako to predsa ale sa tam dá takticky vyhýbať a ohýbať a pičoviny. Však hrával som aj PvPčko, vyndal som aj na PvPčku hráčov. Ale hento je moc rýchle. Hás a tankovať to. Jak ty umíš? Však áno, lebo tureta. Stát a chytať rány. Áno, ako tureta. Tak s dovolením si dám... Pero, no ja mám niekedy Poď problém toto. reagovať v tej hre a to mám celkom fajn reakcie. Pero nejde o reakcie, ide o to, že keď to hráš jednou rukou, tak chvíľku trvá, kým z klávesnice preskočíš na myš a správne zamieríš. Kýperko, přemýšlím nad dalším receptem, kovažit. Neviem, či to je vidieť, nemám OBS-ko. Počkaj, hodím si OBS-ko, aby som videl. Abych to zase nevysypal. No, nenakloním to tak. Proste karfiol, mrkvička, kaleráp, na cesnečiku, s bazálkou, z rýžičku. Pero pro kýperko bolonskú omáčku. Ty kokos. No nič, kde si dať ten šluk, lebo hádže ma tu jak, nevím, nechcem sa vyjadrovať. A dáme si potom... Dáme si potom... Ja nevím. Čo z toho by ste chceli? To Kingdom Crown alebo Zombošov? Alebo ešte tam máme tých trpošov. Na trpošoch môžeme mať song requesty, ktoré som len vrátil naspäť, takže sú tam tie z minula. Majky pro subovú subie. Kýperko pro pero to není špatný, ale mletýho masadže sem už přežranej. Majky za mna trpoši, alebo tu Crowns. Spravíme hlasko? Je nás tu dosť na hlasovanie? Aha, netreba ani. Kýperko, souhlasím s Majkým. Aha, Pero tak skús tom jum. aha, netreba ani hlasovať, už sa dohlasujete. Tak ako biceps ide hore ako vyšľahanie cesto. K-E-K-B. Pero, Benjer vývar. Vyšľahané cesto? Skôr vymiesené, nie? Subuvu, K-E-K-B. Pero, pro Majky P.E. pohej. Jako mám tam ešte Tarkov, ale Tarkov nikto z vás nechce. A mám tam easy, len dvakrát ešte odísť. No stačí raz, lebo raz by som si nechal na večer z rany, aby som strelil svetlicu. Ešte sa vrátim. Ešte sa vrátim. Áno, Hás. Ešte sa vrátim k tomu servisu a notebooku. Hás, Tarkov nie Kýperko, tom jum nezní úplne špatne, jenom než tady seženú všechny suroviny, tak to bude trvať týden a budú švorc.
ešte k tomu noťasu, iné servisy, kde by to bolo, dajme tomu možno aj lacnejšie, tak fungujú tak zvláštne, že dohodnite si miesto a čas niekde na pumpe, kde náš technik prevezme váš počítač. To mi nepríde... Alebo stroganov. To mi nepríde moc, neviem jak to povedať. Že proste na pumpe niekomu odovzdáš noťaz. Kyberkoptarkov si nechte na večer do Discordu. Majky pro Subuvu spadol dole práve keďže mesiac a pol choroby a cvičkať sa nedalo, takže jak som už zdravý, tak to musím bosnúť zas na povodne čísla. Žízek, transparentne. Subuvu, KEKV. Podomeky opravary. Áno, Hás. Chce to sehnať technika, ako by za takové prachy rovnou dojel a požešil to v blázinci. Áno. Když už 100 plus euro za prácu. Áno. Majky pro Kyberko tak veru. Alebo niekto z vás, kto je šikovný kokot. Niekto, kto je z vás šikovný, že by to vedel spraviť a že by vedel dojsť, tak objednáme komponenty, dojdete, spravíte. Žízek, šikovný kokot. Áno. Majky, kokotov tu je dosť, ale šikovných. Jeden by sa mohol nájsť. Subuvu pro Majky treba určite to bostnúť, tak to nemôže znechať len tak. Kyberko pro Fero to by šlo. Akorát budú zakacíže a budú ho deleť bez hub, pretože ja je nerad. Hás pro topení prozradíme, co se včera stalo za zázrak. Asi nie, že? Pepelaru. Za zázrak? Jaj, Fero, ja tiež nemám rád. Nerozmazával bych to. Majky pro Kyberko Nerozmazával to je bych práve to. jediný správny stroganov, s hubami to je nejaký divný humáč. Jako... To, čo sa včera večer stalo... Dobře, Pepelaru. To, čo sa včera večer stalo, je tak unikátne, že niektorí by tomu nemuseli veriť. Hovno v plence nerozmazávať NOTED. Nie. Majky, no zas si sa dosral, no. Nie. Netýka sa to mňa. Teda mňa sa to netýka priamo, lepšie povedané. Ale ani sa ma to netýka. Subuvu, hydraulika sa zapla. Pausecham. Majky, tak sa dosral ľubo. Nie, Už to nerozebírej. Dobre, už to nerozoberám, lebo sa ešte prekecnem. Hás, nikto sa to nikdy nedoví. Majky, my to ale budeme rozoberať, kým to nezistíme. Miluška, nikto nikdy, takže za hodku to seci vieme. Fero, dosral sa Hás. Majky, takže kto tam koho pretiahol? Nie, stal sa zázrak, to Hlavne piči. keď si uzil. Hás, pák, už je to venku. Píče. Není. Subuvu, pro Miluška tak dlho. Alebo dobre je, Čau, dobre kočka, je. pohej. Kýperko, pro Miluška, aký sa výp. Hás, Fero na to prišiel. Majky tak kričal Hás pri raid, keď sa dosral. Hás, teda ko. Ešte to prepálim a ideme na hru. Miluška, pro Subuvu, ahoj fešák. Alebo Ervinkovi dáme prepáliť. Kyperko. Subuvu, pro Miluška. Hás, pro Miluška, kao Miluška. Pero, to je v pohode, ja som minulý týždeň mal tiež žalúdočné problémy a podarilo sa mi 2x za deň. A dvakrát to je nič. A? Rok ma odpísal. To nie.
Pero pro Miluška Perepovej. Miluška Hás. Do piči. Has, alebo Ahoj, Ferry. všetci respektíve na prepal a vyklep. Ja mu rýchlo odpíšem, aby to neobjednal. Hás, Mohol prepal, nechať. výkur a výfička EKB. Pozdravuj Ervína. Ervin, pozdravujú ťa to ľudia. Hás ťa pozdravuje asi aj Miluška, lebo začínajú tvoje ksichty hádzať. Tak poďme zakývať, kokot, ne? Beňo, a čo teda sa udialo? Hneď len odpíšem. No, kurva. Ja som zabudol. Hás, čau kokot. Mám tých 50 Iberko, centov. zdar Ervin Perepohej. Hás, Nosferatu koket. Majky, hej, čo sa udialo, more? Áno, len už nevládzem. Áno, a menej neuvaríš tedy, Hás, že? kto nebyl na Discordu, nikdy sa to nedozví. Pro Majky. Čo? Ne, zelený bol akurát. No, len ríže moc. Pero dnes som inak bol pozerať tretry na cyklistku, skoro ma jeblo, keď som videl tie ceny, pre 340 €. Majky, Čus. takáto diskriminácia. No ja rýchlo Hyperko, odpíšem typkovi. hej, ko se událo. Miluška, Majky, to je tajná vec, nikto to nesmie vedieť. Hás, pro Miluška Pereplavu. Sakra, tesne vedle. Pepelavu. No, Rambič, už není uraženej streamerka EKB. Rambič, Dobrý den. ako... Môžeme sa vrátiť aj k tejto debate, keď chceš. Miluška, Rambo ten dávno neví. Môžeme sa vrátiť aj k tejto debate, keď chceš a ja si pôjdem lahnúť Pero potom. pro Rambič Perepohej. Ako môžem sa na to tak vyjebať, vieš? Kýperko, pro Rambič salám. Lebo momentálne niektoré vtípky berem trošku viac osobne, lebo som, jak bych to povedal, nie Hás, pro Rambič prednasratý. už se odrazil, ale radši bych to znovu neprobíral. Miluška, lovecký salám. Nie prednasratý, ale jak bych to povedal. Proste mám furt Hás, stresy. pro Rambička Ožidovič. Majky, do Mám zadku. proste furt stresy, jeby z toho, že klávesnica, touchpad, drahé, oprava, pičoviny, kokotiny, hej. Hás, non-stop v tobie startuje a doráží čivava. Áno, Kýperko, pro Miluška, proč lovecký. Proč netřeba paprikáš. Pausecham. Rambič, pro Hás, Pero, zavináč Miluška, zavináč dobre, Kýperko. môžem to toto vypať. Do piče nevypať. Oné, že prečo je tá klávesnica taká drahá? Majky, pro Kýperko GJ, paprikáš mám radšej než lovečák. Kde to je? Miluška, pro Kýperko mám radšej lovecký, ale paprikáš tiež môžem poktasty. Majky, má diamantové tlačítka. Ne. Ne, proste... Pero pro topení treba dať vít a trochu sa uvoľniť. Dal som vít. Ale vít si dávam primárne na Hás, krče. Miluška má hlavne nejrač požádnou klobásku. Proste tá samotná klávesnica a touchpad sa nedajú jednoducho vymeniť, lebo je to znitované. Preto sa mení Beňo, celý no toto. vrchný kryt s Kýperko, tak touchpadom, hlasujte, tohle mnie zajímá. takže sa mení celý vrchný kryt noťasu aj s klávesnicou a touchpadom, lebo že je to znitované. A preto sa to mení celé, nielen samotná klávesnica. Preto by to stálo celé 275 € aj 60 centov.
Ja som zabudol toto prehodiť. Aby ste aj vy videli. Čož... Kýperko pro hás a grillovanou poktasty. Jako... Hás, špatný a malý výbier salámu. Miluška pro kýperko poktasty. Hás, ale z těch dvou asi radši lovečák. Kýperko pro hás, tak doplň, komáš nejrač ty. Majky pro hás, sám si špatný. Fero, More. kde je Čingovská? More. Kokot, Fero, tebe jebe. Fuj. Kokot, hydrant. Kokot, však to je pokazené maso, tá čingovská. Beňo, čo? Čingovská a ešte jedna sú totálne hnusné salámy suché a neviem si spomenúť, jak sa volá tá druhá, ale dostávame ju tu a zajtra je asi na raňajky. Viem, že čingovská je jedna z nich taká, ona je taká dooranžovaná, počkaj. Čingov... Hás, pro Majky já vím, pořád mi to připomínáš, jakže jsem špatný, 280 kilový a nevím ko ještě, non-stop kyberšikana sač. Áno, to je ono. Však to nemá... Fuj, jak to vyzerá, hen. Fero, tak záleží, že od koho, ja kupujem kvalitnú a je dobrá. Pozri sa, jak to hnusno ešte aj vyzerá. Akože, WTF? Majky, prohás GJ pojebaný kcom, na základnej som bol najväčší šikanátor a zostalo mi to na celý život. Som máš čím chváliť. Prohás iba, že by to nebola pravda. Tak prečo ojebuješ? Prečo ojebuješ? Neojebuj. Fero, takže ty budeš mať custom klávesnicu s touchpadom. Miluška, Majky, není to pravda. Žiadne custom. Hás, pro Majky, no vidíš, já byl zas od základky šikanován, tak jsem si už taky zvykl. Žiadne custom, lebo akože 3 kg je trošku moc. Majky, pro Miluška máš pravdu. Miluška, lovečiňák. Jako to radšej vydržím, kým to nebude úplne neznesiteľné. Možno, nevím, uvidím. Ale radšej bych vydržal s týmto, teda až do oného. Ale ako 3 kg... Ty kokos, to je... Kýperko, moc. lovečák na plný čáže. Majky, dobre, lovečák vyhral, takže viac paprikášu pre mňa, yes. Napríklad. Hás, bez tak s klávesnicou ani touchpadom nič nie je, používaš to len ako výhovorku. Majky, aký máš topení? Pod streamom máš celý rozpis. Kaj, kúkneme na to. Hihuvahua. Plus 1 divák. Dobre. Toť. Fero, ja som bral Hyperx za 110 € a to už som škrípal zubami, že toľko dávam, takže chápem. Hás, už má len byla. Toť. Lenovo Legion 5. Neviem číselka pičovinky. Čakaj, takto ti to dám do oného, do chatu, keď chceš hľadať čosi. A rob si s tým, čo chceš. Majky. Topení, Lenovo Legion 515, ACH6 Shadow Black AMD Ryzen 5 5600 HNVID IA GeForce RTX 3050 4GB RAM 32GB DDR4. Majky, málem, to je tak no, keď v najlepšom prestaneš a necháš ju rozrobenú, či o čom je reč? Hás, pro Majky málem vystartovala čivava. Jak jsem mu napsal, že to má jen jako výhovorku KEKV. Áno, lebo to není výhovorka.
Keeperko, Command, Edit, Notebook, Lenovo Legion 515, ACH6 Shadow, Black Ne, netreba, hej. 5600 HNV, IID, IA, GeForce, RTX 3050, 4 GB RAM, 32 GB DDR4. Áno, Majky, áno. Hás, Jugo na kraj. Majky, 522 českých korún za klávesnicu pýtajú na Allegre. Áno, Čo Majky, je ale... zhruba 20 Áno, za klávesnicu, lenže my potrebujeme klávesnicu s touchpadom nanitovanú na vrchnom kryte. More, necinkaj. Hás, pro Majky, ale však si čul, že servisák mu tvrdí, že musí odjebať všetko, údajne. Áno, ja Keeperko, tomu nerozumiem. Kingdom, 2 crowns. Ja tomu nerozumiem, takže... Ja nevím. Ja neviem, či to tam treba roznitovať, alebo či to je zanitované, či to treba vymeniť ako celý kus aj s krytom, alebo nie. Keeperko, tak jedem, stavíme. Počkaj, ja sa musím poprehadzovať. Hudbu vypať. Obraz už máme, výborne. Ovládač si zapnem. Zapnem si gamepad. Hás, pritom podľa videa Jade v pohode vymeniť klávesnicu, jenže on si to zjednoduší, chce po tobie víc a ešte si za jednoduchší práci řekne víc. Majky, podľa mňa ktina, nemusíš a vieš si to aj doma poriešiť, ale hej, s 2 funkčnými rukami a troškou skúseností, aj keby to bolo zanitované, tak si to prenituješ more, ak máš dvojtačku a nity. No a keď nemáš? Môžem. Nemôžem. Kose môžem? Ale otázka je, či chcem kose. Nechcem kose. Idem tuto kúknuť, či one... Počkaj, jak sa bežalo? Takto. No, padne mi akurát tak tá minca. No, jak aj tu teraz do piči. Len strácam penáze do piči. Hás, však utrácej nebo schovej ty prachy KEKB. Snažím sa utrácať. Fero, postav, keď tak loď a na ďalšom ostrove bude kameňolom. Dobre, tu máme roboža. Hás, ináč sem si tu hru dal na hard a ku podivu to veľmi rýchle začne byť veľmi ťažké. Majky, tak vezmeš celý vrchný kryt za 4,5 s klávesnicou aj touchpadom, ale áno, ak to budeš brať od Lenova, tak 120 No, 155, alebo originál táto, čo mám ja, 235, alebo koľko to bolo. Takže ja nevím, odkiaľ to bral on. A tuto čo teraz, mám čakať, alebo... Idem kúknuť ďalej, či sa tu dá niečo... Aaaaaa! Srnka, utekaj! Hás, to on ojebáva, bez skutečnosti polovičný cena, jeho nákupka, ale chcete obrad o maximum kopujde, bohužel to tak vypadá. No, bohužiaľ, no. Tak treba nájsť iného tohoto, jak sa tomu poví. Servisáka. Majky, a poerám týpek na eBay predáva celý vrchný kryt s klávesnicou a bez touchpadu, takže sa to dá isto aj samostatne. Áno, však dá sa. Ja viem, že sa dá. On našiel tie komponenty, len... Vidíš, čo robí koket. Majky, len kto to urobí?
No, Hás, keket, ktorému ide hodiť prachy, tam je enem cez den. čo dobre, vyhádzal som ich na zem, nech to netratím. To som vyriešil do piči. Hás, však si mohol rekrutovať u toho baráku. Nemohol, nikto tam nebol. Tam nikto nebol u toho baráku. Bol. Stál tam koket. Kýperko koteď musí udeleť, aby mohol dal vylepšovať. Dostať sa do tej lodze. Hás, toto je mlín, do piče. Však bežím Tady u naspäť. toho domu. 2 tam už stojí. Kde? A zas je ignoruješ. A ja mám odkiaľ vedieť, že to sú není oné. Hás, máš čítať, boha. Jako vždy. A čo mám čítať? Však tu není čo čítať. Pozri sa, však on ani nechce. Hás, však to drž a rekrutuj dalšího týpka. Majky, no, pomaly s tým čítaním. Hás, nehávej to na zem. A to som mal odkiaľ vedieť. Čítať to tam není kde, tam není nikde nič na čítanie. Tak, vladzivo si zeber a choď stavať. Hás, do piče, hra na ktorou potrebuješ 4 klávesy a umiestnenie zas v piči, pretože neumí klávesu podržať místo rýchleho zmáčknutí klasik. Áno, lebo som nevedel, že treba držať a nie stlačiť len. Ja som myslel, že myslíš tento barák. Ukáž, čo tá loď. Tá loď nič a zase len tí kokoti. Čo je? Čo s tou loďou teraz? Ako zaplatil som to a tam 20 nič nejde. Tracím penáz akurát. Hás, a celá tá hra je o tom, že máš rozšiřovať co jade, objevovať, dobývať ad. Pokud by te to stále drželo za ručičku a psalo ti to všeko máš delet, tak by to bylo už naprosto ničem. Tak dobre, lenže chodím hore dole a nažer sa. Poňadra. No to je táto pičovina. To už je zas noc, alebo... Čo? Kýperko, právě ráno.
Hás, no, chodíš hore dole jen potom koz už postavil a znáš, ale do toho, abys dál kácel stromy a šíril lásku nebo, abys objevoval ko dalšího tam je se ti už nechce, nebo abys vlez na Ale však... loď a odplul. Však som označil všetky stromy, nech sa kácajú a nikto nič nekáca. Ne, to mi Hás, a nedám. víš proč? Ne. Napadlo tě, že máš třeba všechny stavitele po smrti. Majky, pretože ho majú v piči. Kokot, nedávaj mi Majky, naspäť. zjedli ich gigáni. Však dobre, len... Kde je ten nový Hás, kladivár? a proto potrebuješ rekrutovať nové, ten nový si teď tež zebral kladivo sekeru a biežel kácet. No a to neovplyvní, že čo si zoberú, ne? Hás, ovplyvníš. A jako? Jak spravím, aby títo, čo majú luky, aby zobrali kladiva? Nedávej Jim tam to, co nechceš, aby brali, keket. No dobre, a... Keď už to tam je, tak je to v Bohu, hej? Tak už si to dojebal. Kýperko, stavitelé nejdou zahnať na noc zpátky. Majky, tak už to je v Bohu, takže navrbuj ďalších otrokov z lesa. Hás, v tom je tá plánovací část hry. Tuto mám byť, alebo nemám byť, alebo... Mám tu tam dávať ty penáze, alebo nemám? Hás, pro kýperko oni utíkají, automaticky, nestojí jen tak, aby se nechali zabít, ale když keket nestaví nové opevnění a mají to daleko, tak nestihnou utékt. Majky, pro kýperko oni sa tuším sami zaženú domov, ale idú vychádzkovým krokom, takže ak sú ďaleko, často ich enemáci dobehnú a zajebú. Na piču. Hás, oni běží, jen o trochu pomaleji než nepřátelé. Ale je potřeba šíriť lásku a opevnení. Pôjdeme kúknuť. Hás, tam na šutru postav vešku. Majky, no alebo tak, proste enemáci ich dobehnú, aj teba dobehnú, keď je kôň unavený, ujebú ti korunku a game over. Hás, aspoň. Majky, tak to aspoň bolo v jednotke. To je na ktorom šutru? Tam, čo už vysekal? Aha. Hás, tak je to aj tu. Beňo UJEBU korunku a STRCIAKOL do PRDELE. Kurva. Už postavili loď? Počkaj, Majky, tam budú keby tie aspoň oni. to, ale nič, len ujebú a bežia oni do prdele. Stávajte, Hás, stávajte. pro Beňo kde? Jau, kokot. Kako? Kýperko, PN. To čo bolo?
bežia s týmto smerom. Kua, niečo sa deje. Hás, ale to, že máš hodne lovcu je fajn, aspoň nebudeš mít problém zaplniť vežky. A kurva. Už je tu. To je tu. Uvidíš. Kua, nemám peňaz. Mám peňaz. Majky, veď kurva, nepočul si. To som počul. Hás, veľká kurva. Majky, podľa háza to je kurva. Ak máš dosť peniažkov, možno ti aj dá. Hás, rozjebala mi všetko, keď došla. Nemal som šancu. Kýperko, dafám, že brzo přijde rani, příští sobotu je naplánovaný další výlet, tak ať ví, že brzo budou další fotky. Hás, ale to asi ešte není ona. No, mám Mne tu došla nejaké... až po 30. dnu. Dám ho rúbať. Čo? Majky, ale Haz má pravdu s tým expandom, nenechávaj farmy a ďalšie budovy vonku, len tak, bez palisády a vežičiek, vždy to posuň aspoň po najbližšiu palisádu, aby si to mohol ohradiť a... Mal celú base zatvorenú. Hás, aspoň vežky stavaj. Stavám. Zas mi najebu, že mi to bude padať do vody, to sú kokoti. Kýperko, on ale v tenhle moment nemôže palisádu rozšířiť, či... Hás, bude choď stále víc a víc enemáku, takhle nejaké poštrilaž, než dojdou k palisáde. Majky, peňáze máš plnú prdel, môžeš si to dovoliť míňať. Hás, môže, jen musí pokácet stromy. Je to RNG zavináč Kýperko. Kde se zrovna dá postavit? A! Musí být na zemi trocha té hlíny, tam Jade jebnal palisádu. Kýperko, no vida, tak rozšiřujeme. Majky a na kameňoch vežičky. Hás, ale nebehaj ze strany na stranu. Topení. Jak ze strany na stranu? Dodelej jednu, pak jdi na druhou. Tak bol som len kladiva spraviť. Kokoti! Budem Hás, tratiť. protože stavitelé musí pešo a beží cez celú vyjebanú mapu.
Poď. Aha. Hás, takže je dobré stavať na jednej strane, až máš hotovo ísť na druhou. Pochopil som. Majky, prvý človek, čo nadáva, že mu poddaní dávajú priveľa peňazí. Hás, a to není kouzelná studánka, do toho jezera nemusíš házet prachy. Ja ich tam Majky, nehádžem. proház hej, akurát tú druhú musíš aspoň držať, keď ti chodia enmáci z dvoch strán. Hás a zas bieží spátky, keket. Místo toho, aby to tam utratil za stavbu. Kýperko trénuje na Veľkou Pardubickou no KEKV. Majky, zjavne. Ne, nevyhazuj to venty, debil. Tak kokot, zas mi najebal plný mešec. Hás, dal mu príkaz, aby to vyhodil, tak nevím, kto je debil. Jak som mu dal Majky, príkaz? takto choď doprava utratiť more. Hás, šipkou hore mu přikážeš. Šipkou hore? Lola teraz nemám. Do piče. Dobre, tak daj. Kýperko, KEKV. A teraz mi nedá. Sútraj z pikachu. A teraz mi nedá ani kok. Mám nejakých lovcov. Tak on všetko vyjebe a potom a teraz nemám. Už mám, aha. Peco, kaute. Kaupeco. Hás, bruch. Kalpeko. Čau, Majky, Peco. normálne nepochopíš Čau, toto. Peco, au, jau. More. Jau, čau, Peco. Čau, Peco, au, jau. Nemôžem nič. Majky, kaopán málo bielkovým v živote to ma seriózne tak dostalo, že si dnes dám aj za teba tvojich 150 gramov a zacvičím aj za teba, tak aby tebe svaly narástli et peco. Tak zacvič aj za mňa. Majky, za teba si dnes vyhoním, keď Dobre. už ty nemížeš KEKV. Debil. Peco, ed Majky. Koz, ale štrilaj. Né. Hás, a teraz nehodí. Keket jebnutý. Čo nehodím? Počkaj, môžem házať mince. Mor. Stačilo vyházet zlato, aby si ho vzali a neodjebali ti stavitele.
Poppy, ale dobrý deň. Ale bobrý. Hás, ta hra fakt není tak složitá, jak ji děláš ty. Mikey, nabejtiť ich, no, vezme korunku a beží dopreč. Mikey, kál Poppy. Dobre, chvíľu mi trvalo pochopiť, jak to funguje. Kde je ten druhý barák? Poppy, pro Mikey nazdar. Dobre, to je týpek. Jau. Počkaj, nažer sa. Hás, kako. Nie, ruka ma bolí. Poppy, kako. Kýperko, kako. Hore, Hás, roboši, další Kansas gigantoid. idete. Kansas idete, roboši. Dobrý. Došla Adoska. Takže ti pôjdem lehnúť. Hás, došla petitka, jo vlastne to už nemáme řešitka, EKLEO. Čaká, dáha. Nedá si pokoj. A hneď som dole. A nie, prišla nejaká iná. Tak keď tak si to poprehadzujte. Poppy, došlo latéčko. Hás, je just chatting. Just ležing. Kýperko, ideálny čas umýť nádobí, br.
Tak... Nebola to Aduska. Bola to... jak sa mu poví... Akože sociálna, ale tá, čo pracuje s kriplami, akože... voľnočasová činnosť a takéto pičoviny, hry a šachy a... také volačo, no. Takže asi tak. Takže Adoska ešte není, bohužiaľ. No, rúbajte. A nejde mi za... Čo? More. Keeperko, G Kingdom, 2 crowns. Raz mi nejde ovládač. Kokos, do piče! Poppy sa prepol do spánkového režimu. Kto mu dovolil? Koho sa pýtal? Poppy, tvoja neprítomnosť. Hajzel. Koľko sa to holodnou stalo? Hrebík, nejak sprostý nie. No a čo tento strom? Nikto nebude rúbať? Majky, ja som už aj zabudol, aká to je chill hra, asi si to dnes zas zahrám. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Takže čo sa deje? Hovada. A ten strom však je zaplacený, kua. Keeperko, nikomu se nechce KEKV. Vidím. Poďme štrilac. Štrilajce, kokoci. More, však štrilajce. Čo utekáte? To je bohu toto. Idem pozrieť tú loď. Hentí majú nejak piči.
Kýperko, jak utíkají, že by francouzská armáda. KEKB. No problém je, že Francúzi majú najviac vyhraných bitiek vojen za, ja neviem, aké obrovské obdobie časové. Kýperko, já vím, tohle je Fort do meme. Aha. Sorry, my bad. Nažere sa koník. Joj, kurva! Tu si mám dať ďalší šluk. Hás, aha, bude mít pokokot staviteľů, ale nebude mít dost lidí na obranu KEKB a nebude mít ko stavět. Zas nepochopil zadání. A však mám dosť lučišníkov. Hás, já nemyslím lučištníky, lovce. Hás, jen se nachystala do přístavu. A teraz si to riadne dojebal. Prečo? Stejně jak já, když jsem to hrál poprvé. KEKB. Prečo? Čo mám spraviť? Jak to napraviť? Sem s tým backseatom, hneď. Hás, bo si do lode nastoupil sám, ale na rozdíl od mě máš aspoň prachy, takže pohoda. A jak som mohol nastúpiť nie sám? Čak ja ich neviem volať za sebou, viem? No a takto loďou pôjdem jak dlho? Že si zatiaľ naložím do kotlíka. Hás, zazvonil bys na zvonek a oni by naskákali na loď. Majky, najprv si musíš nájsť medzi robošmi manželku, založiť dynastiu a s rodinou odplávať. Hás, a pôjdeš tak dlouho, dokud nezmáčkneš pojebanou šipku. Teraz čo? Počkaj, teraz nič, teraz si chystám šluk. Hás, teraz si vyberáš, kam ideš. Šipkou doprava a doleva. Jak složité. A těžko pochopiteľné. Aha, ja som tu na, hej. Idem sem. Asi. Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, nejdem, hej, ne, hej, nejdem, idem, ne, hej, ne, hej. Idź dať do piči už, ty falat kokota. Dobre, Miško, však nekrič.
Hás, a čo povedala non petit Adoska? Zavináč topení. Nebola to Adoska. To hovoril, že to bola odtiaľto z ústavu tá sociálna, čo má na starosti kripli, čo robia vo voľnom čase hry a šachy a pičoviny, takéto. Len mala červenú bundu, tak som, keď prešla cez chodbu, som si myslel, že to je Adoska, a keď došla sem, tak sa vyprávala. Majky, vidíš, cbdcko. Kedy bude zahojený? Zahojený? Ty si riadny optimista, ty asi nevieš, jak to vyzerá. Asi ti pošlem fotku. Hás, domluvil si s ní, že budeš streamovať pro blázinec. Že se tvůj stream bude vysílať v hale. Pepelau. Ne. Majky, fotiek si mi už pár poslal, videl som ako na tom bol naposledy, keď si tvrdil, že už je OK. Máme démanty. Popi, GJ obľúbene by boli pasaze, keď nadáva na riaditeľku. Majky, KEKV. Hrebík, možná kdyby spurt nehral Tarkov, tak by sa to vyléčilo rýchleji. A možno keby som nestreamoval, tiež by sa to. Stále sedí moc dlho kvôli pojebanému Tarkovu, takže sa nemá jak zahojiť. Majky, normálne mu zmažte Tarkov. Normálne ti jebe, ne? Bude to pre jeho dobro. Hrebík, Petákovi těžko něco sebereš. Presne. By se tak vztekal. Jak sa vrátim naspäť? Vydržko, nech tu dostaneš papať. Tam ešte ti roboši. Super, loď rozbitá. Dobre, tu sú ďalší dvaja. Nejak veľa vyžrali peňaz, ne? Fuck, nemám peňaz. Čo teraz? Kýperko, není penis. Čo teraz? Tam je penis, ale bere mi ho. Wow. Hás, jak totálne mrdá na obranu, má F piči. Opäť. A čo mám robiť? Povedz mi, čo mám robiť? Však nemám peňaz.
Hás, najdi peňaz. Už som asi našiel. Když nejsi schopný vydělávat otrokama. A odtiaľ tu pribehli. Až tam. No strieľaš tým lukom. Alebo daj teda ešte jednoho lučišníka, nech to ide rýchlejšie. Vylezte zajace. Ty až kde sa jebeš, ty koket? Tu je hodne parchantov. Hás, pokácej stromy, bude víc trávy, bude víc zajacov. Nemám ani korunu, nemôžem nič. Tam je jeleň! Do piče, tam je jeleň! On sa otočí! Hás, tak si kop. Hás, protože i kácením stromů vyděláváš prachy. Čo neštrýla ten koket? Nemrdne. Hás, a máš aspoň jednoho stavitele. Mám. KEKV. Mám, ak ho už nezabili. Majky fakt v jednotke si dal korunku za strom a po zrubani si dostal korunku a kus 1:1. Rambič, koukám, že je furt na ceste k bohu KEKG. Hás, a je k piči. More, tu máš zajace, tak strieľaj. Boha, to čo je za lučišníka? Aha. Jemu mrdá. Jemu normálne mrdá. Hás, z prdele klika, že neminul, tak si nestežuj. More, Však je noc, to neloví, ale zabíjí potvory. a ideme pobrať ľudí. A že mi ostalo dosť peniaz. Hás, to je manažérka EKB. Áno.
KEKV manažér, presne. Ako skalaš bežia. Daj tu loď stavať. Ja sa nechcem pri tom čakať, kým to narúbe. Ale Hás, musím. ty nemáš ani základní palisádu a najebal z prachy do lode. Lebo Tak som to loď nevedel. nevysvetľuje. No však... Kýperko pro Hás, no samozřejmě, ko bys od něj čekal. KEKV. Musím mať potom ešte dosť peňazí na one, na nás. To je. Hás, ale druhou už nepostaví. KEKV. Nemal som peňaz. Hás, a zrovna z té strany idú. A neklam do telky, mal si po kokot peňazí. Enem si zazdal ignor. Dobre, tam nič není. Zatiaľ. Nemám peňaz. Hás, oni ti ukradnou buď peníze, nebo nástroje, teď si tam jednomu za 3 peníze odevzdal kladivo. Šikula. Kýperko, však proč mu hodit Bože, peníz, jedna. když mu může za 3 peníze hodit kladivo. Kýperko, ľudge. Lol. Hás, pro kýperko a proč chvílku počkat, když tam má stavitele, a vyčistit stromy najednou, když může bezcílně bět po mapě. Jak bezcílne, mám psa. Verbujem robošov. Hás, a čo, tak máš veče žuno? Kokot. Rambič, hoši nechcete po něm, aby přemýšlel u té hry, že jo KEKV. Že? Hovada. Musím si lahnúť.
Hás chceme stále, ale zároveň chápeme, že to on nedelá a nikdy dělat nebude. Nemôžem? Čo potrebujem dať ešte? Musím toto tu postavať, alebo... A? Ale nemám peňaz. Rambič proto taky většinou hraje jen věci, kde může dokola opakovat to isté a funguje to KEKV. Musím si lahnúť. Musím! Už je čas. Ale jebem na to, skúsim to hrať oné poležiačky. Len potrebujem... Hás, tak to neříkej Aleš. Kurva. Hás už nastavuje plenka kameru. Kokot. Hádam, bude dobre. Hás, to znělo jak mruskající se kocor. To je kokot. Nie kokot, kocor. Kýperko, KEKV. Hrebík, lachtan vžijí. No to ak sa tu musím teraz posúvať, tak celkom aj hej. Ty kokos. Mňa skoro není vidieť. Ty kokos. Spartaky jadu nacvičovať. Hás, jako obvykle, jen lurkující hlava.
Poppy, pice musím zavrieť okno. More harajú sa tu muflony. Kokot. Chcel by to ten vánkuš nejako zlomiť. A nevím jak. Však kde mám lovcov? To riadne dojebal. Kýperko, a zas mu tam nieco šlohuj, už ty monstra rovnou môžeš zvát na kafeka EKB. Však bol tam ten strelec, ale... na obranu, stále. Však bol tam ten strelec a nestrieľal. Postaví si základní palisádu a myslí si, že to něco udělá. A strelec štrílal, ale oni netrefí každou ranou. Střílejí asi tak jak ty v Tarkovu. Niekto iný? Bez okrem štekania aj niečo spraví, Nás, alebo... a je Bohu. Aj som. Poppy, vstávaj. Pokud je to moc ďaleko. A kde je ten obchodník?
Rambič a je pičika EKV. Hás, on stále nechápe, že lučištníci neudelají ani kok, pokud nebudou chránění hradbou nebo ve věžích šruk. Popi, ty šapesko robí. Hás, zas má totál v piči. Čo má za spiči? Neřeší, že má odjebanou palisádu vpravo. Nevšimol som si. Hás, jak bys mohl, jen si přes ní 4krát proběl za poslední 2 minuty. No vidíš. Kurva. Zase nemám peníz. Hás, to je síla. Že popí. Čakaj. Popi, to je dokonca vrchol. Áno. Debiliézy. Je to podpísané, nie? Malo by to byť niekde podpísané. Tak v skrini by som mal mať fixku, keby si... Ďakujem. Chcem? Hrám sa. Hás, LOL. Jak mu joinkli psa. Keket. Fakt z nej bude večeža. Majky, klasické psotecko. Hás a stále nedokáže pochopiť, že lučištníci nebudou stát jen tak na otevřeném prostranství a štrilac. Však stávam hradby palisády, aj tu mám postaviť väžu, dobre. Majky, on tam staval aj palisádu, ale neskoro trošku. Hás, nestaváš. Jebeš na to, doslova. Hás, a pesa si znechal zežrac. Čo už, stalo sa. Kokos, čo nestáva? Raz do toho bušil a ide do piče.
Čo? Nič by nedoniesol? Super. Či ja som ho ešte neposlal? Ešte lepšie. No, pokud toho obchodníka nezaplatíš, tak pôjde do piče a už nikdy nic nedones, by the way. Tak prečo mi na tej prvej mape už nechodí? No a ešte takto, keď na hovno vidím. Stačí, když ho jednou nezaplatíš, na konci dalšího dne se na to vyjebe, odejde a už se nevrátí. Super, zase nemám mince. Ach ja nešťastný zemepán. Chce to rozjet ekonomiku. Áno, ale nejsú ľudia. Sú. Ale ty je neumíš využít. Bosy keket. Čak ja jak ich mám využiť, čak mám staviteľov, mám lovcov a vidíš. Hlavne, že si postavil zeď ze šutru. KEKB. Kde som postavil zeď ze šutru? A žiješ ve stanu. A máš skoro loď. Čistý keket. Pro popy vidíš to. Jak jen běhá tam a zpátky a neví, co dělá. Však nemám penáze, tak musím behať tam a zpátky. Sa mu teraz ovláda cez ovladak, jak má na bačoro preti ovladak. Vidím, je to sila. Neskutočne nieco.
Tu som postavil kamennou zeď, ani neviem ako, ani neviem kedy. Hás, a to je ten problém. Že nieco mačkáš a nevíš proč. Lebo to ani dobre nevidím, no. Hás, místo toho, aby si postavil barák na ďalší lúdze, tak si postavil kamennou zeď. Tak ale ja ani neviem ako, ani kde, ani za čo. Tak tam nevidím ani poriadne, čo odo mňa chceš furt. Hás, a ešte až za tou první palisádou KEKV. O kurva. Už idú. Hás, statečný král, nehodil zlatku, radši si nechá ujebať luk, co stojí 2. Poppy, preko neupgradne hlavný stan. Hás, proč by delal takovou zbytečnosť? On si postavil kamennou zeď, to je hlavný ed Poppy. Ty kokos, ešte raz spomeň tú skurvenú zeď, ktorú ani neviem kedy a ako som postavil, lebo tam kurva na to nevidím odtáto a jebem na to. Hás, chihuahua. Poppy, do psej matere. Kýperko, KEKV. Kokos. No teraz odišiel bez toho, že by niečo chcel. Poppy, ale pokračuje v nestávaní tej základne. Sajs, ide to dobre. Hás, kdyby postavil hlavný základnu hrad, tak by třeba zistil, že pak ide rekrutovať i kopiníky a temi snadno požeší obranu, nebo katapulty, ale čo už. Poppy, jemu trebalo múr. Kamenný.
Hás pošt pepelaru. Popí KEKV. Hás tovů fár. Popí kukají jak pingvín z Linuxu. Popí tak pekný den. P po Wildleveinto Galaxy. It sits on every table, either in a shaker or a salt-based condiment. Kýperko Salt je adds just flavor to chatting. our favorite foods and is Kýperko. essential for chefs worldwide. But for most of human history, it's been so much more than that. Salt determined where our earliest ancestors settled, how our civilizations developed, and how our species survived. Thanks to salt, great empires would prosper and legendary cities would be destroyed. It's referenced in religion, mythology, literature, and philosophy, and it tells the story of everything from the founding of China to the French Revolution. Today, we're diving into its history, exploring its discovery, trade, and expansion, and tracking down just a few of the countless dishes that have defined its incredible impact. This is the story of salt. Have you ever noticed how much salt comes up in everyday conversation? I'm not even talking about in a food context, just in how we speak in normal life. If we're not sure about something, we take it with a grain of salt. Storing something for safekeeping means salting it away. A hard worker is worth their salt. A good person is salt of the earth, and someone with experience is said to be seasoned. Or an old salt, but for us old guys, well, please don't rub salt into the wound. Salt is all around us. In cooking, of course, from the salt and pepper shakers on restaurant tables to salted caramel milkshakes to this guy. But salt, or its chemical compound of sodium chloride, is also part of the process of making leather and turning wood pulp into paper. It gives us chlorine, which sanitizes our swimming pools, goes into manufacturing PVC piping and even vinyl records. Salt is used to strengthen soil for building roads and then sprinkled on top to keep them open when there's snow and ice. You can find salt in toothpaste and cleaning supplies, used to remove rust from metal and stains from wooden tables. It's a disinfectant, a natural pain reliever, and throughout history it's been valued for everything from medicine to mummification. But most of all, of course, there's its use in food, the most indispensable item in any restaurant kitchen. Every cuisine uses salt, all of them. I mean, sure, in some Asian countries, the salty flavor might come from soy sauce, but that's made by fermenting soybeans in salt. Or maybe a dish gets its seasoning from pickled vegetables, which are, I mean, you know where this is going. You can find salt in almost any sauce.
ketchup, mustard, you name it. In fact, the word sauce comes from the Latin sal, as in salt. And that word sal is also the root of salsa, meaning salted, salad from herba salata or greens with salt, and sausage, meaning preserved in salt. So how did something so essential, so ingrained in our diet, our lives, and even our vocabulary first enter our shared frame of knowledge? Well, maybe the best place to start is with the fact that we need salt. We literally can't live without it. In our basic chemical composition, a healthy person is about 0.4% sodium chloride. It's a small number, but just like when a pinch is added to food, a little bit goes a long way. Salt carries nutrients into our cells. It transmits impulses to our nerves and to our muscles, keeps our electrolytes in balance, and makes sure our heart keeps beating. To the first humans, the hominids that appear in the fossilized record a few million years ago, well, they didn't know they needed salt to survive. They were hunters, and they got what they needed from their diet. See, animals need salt too, and they get plenty from things like groundwater, which gets into their flesh, and that meant that for us, a meat-heavy diet took care of our salt requirements. But when much of the world began farming and moved into the first permanent settlements, when all of a sudden we could fill up on grains and vegetables, well, there was something important that became lacking in our daily rations. Agriculture might have enabled us to advance, but if we were going to survive, well, we'd need salt too. And that's how this story begins. Ďakujem. Around 12,000 years ago, the very beginning of the so-called Neolithic period, and just as humans began to unlock the mysteries of farming, a small band of hunter-gatherers settled in one single location, quite possibly for the first time in world history. They built round houses out of clay, about 5 meters across. They planted wheat, barley, and even fig trees. And as their village grew, they developed folk legends and stories told in a language that would become the root of everything from Hebrew to Arabic to dialects covering much of North Africa. The location of Jericho made sense. It was right next to a natural spring which allowed irrigation and attracted animals for easy hunting. But there was something else significant right next to this site, and that's the Dead Sea, a body of water with such salinity that its beaches are made of salt. And this wasn't a coincidence. When we look at where the first human settlements were built, I mean all of the ones we know about, a pattern starts to emerge. They were always built with access to both fresh water and salt. The first city to surpass Jericho in size would be Çatalhöyük in today's Turkey. It was also constructed next to a salt lake, and here we see the first examples of salt production, as water found from the lake would be boiled in clay pots so the salt would be left behind by evaporation. Along with these pots, by the way, archaeologists also found, and this sounds crazy, an 8,000-year-old salt shaker. Primitive salt production was also taking place by the same time in Solnitsata in today's Bulgaria, which as far as we know was the first settlement in continental Europe. And within the next millennia, we see both settlements and salt extraction across much of the ancient world. Along coastlines, people were boiling seawater or digging pools to allow it to evaporate in the sun. And the most incredible finds might be in both today's Austria and China's Sichuan province, where by 5000 BC, mine shafts were dug as deep as 200 meters underground to harvest salt from deposits. As a side note, by the way, that mine in Sichuan didn't just uncover salt, it also introduced the world to natural gas, which the Chinese would burn as a heating source, the first discovery ever recorded of fossil fuel. Now, from these settlements, we know that early humans were drawn to salt. What we don't know is why. The most common theory is that when we stopped surviving on a meat-based diet, our bodies developed a strong affinity for a salty flavor to signal to us what we needed to eat. As proof, I mean, look at our taste buds, which are varied and complex and recognize a lot of different flavors, but all of them include this thing called type 1 cells, which are salt receptors, signaling to our brain when we taste something salty. And this is how we knew where to settle. But something about that doesn't make sense. All throughout history, evolution, adapting new senses and abilities, well, that takes time. I mean, tens of thousands of years in even the fastest examples.
The idea that the minute we skipped a meal of elk or venison and had a bowl of porridge, our bodies simultaneously sent us to the salt mines is ridiculous. Not to mention, how was it that we knew where to find the stuff in the first place? There has to be another explanation. And there is. One that, when you think about it, is actually incredibly obvious. And to find a clue, well, we need to head back to where we started. Jericho. Or since we're filming in Bangkok, at least as close as we can get, which is the city's only Israeli grocery store. And that's where we'll start our day. Daria, this is sort of your thing, so show me the right way to do this. Okay. Welcome to my snack channel. To figure out why humans settled near salt, let's look at how the first settlers of the Dead Sea actually used the stuff. It wasn't a condiment, it was a preservative, making stuff just like this, fish packed in salt, extending its viability from a few hours to weeks, months, or even years. The thing about salt that made it so valuable to the earliest agrarian settlers wasn't its flavor. I mean, that wouldn't explain why all primitive towns were built near sources. It wasn't its nutritional value. As we mentioned, they'd have no way of knowing its importance. It was its ability to preserve foods by drawing out moisture. And the fact that we were taking advantage of that utility from as far back as the start of the archaeological record gives a pretty good clue that even before the invention of agriculture, we already knew all about salt and where to find it. We even know how that might have happened, with modern historians theorizing that inland tribes would have followed animals to salt deposits and salt lakes, and people on the coast would dig pools to allow seawater to evaporate in the sun. And that's actually not controversial. We know from fossilized remains that tens of thousands of years before Jericho, hunter-gatherers were pretty good at food preservation. They were smoking and drying their proteins. And the only reason we can't prove that they were salting them too is that salt is in pretty much all fossils because it's so prevalent in our environment. We can't prove they used it, but we know. And the most amazing thing about how they used it is that the basic idea hasn't changed in tens of thousands of years. Things like salted fish helped our oldest ancestors survive in times of famine, and it still helps us now in the same way. Like for Daria, who grew up with this stuff as a child in Russia's Far East, in the lean times around the fall of the Soviet Union. So we would eat it with something pickled. Usually it's like pickled cucumber, just sliced. This one is a little bit big, but I think it's still gonna be good. All right. Good? Salty. Poppy for Motor Russia. All right, as we move forward in this story, let's go back one more time to the ancient city of Jericho. On a map, it's here, but you'll also notice another ancient city just 18 miles to the southwest, another place with something of an important history of its own, the city of Jerusalem. And that brings us to my favorite part of making these history videos, when we get to dive into an entire world of myths, legends, and stories. There are no less than 47 references to salt in biblical texts, from Matthew calling his followers the salt of the earth, to the book of Leviticus teaching that salt should be included in all sacred offerings, to the famous story of Lot, whose wife was turned into a pillar of salt. To the Israelites, salt was said to represent the covenant between God and man, with salt representing eternity thanks to its use as a preservative. To this day on the Shabbat, Jews dip bread in salt to represent that covenant. And to Christians, salt would be of equal importance. I mean, did you ever notice that in the Last Supper, Judas has just knocked over a bowl of salt, the darkest omen of what was to come? And holy references to salt are not limited to Israel. There's a story from India about the Buddha, who compared the impact of karmic misdeeds to adding a grain of salt to a cup of water versus the great Ganges River. To Japanese followers of Shinto,
Salt wards off evil spirits, which is why even today before a sumo wrestling match, the fighters throw salt into the center of the ring. And then there are the people of the Americas, who have their own versions of salt mythology, with Ja som myslel, že to hádžu rýžu. from the Hopi of A to what's sol. now the southwestern United States, who according to their tradition worship a salt goddess who's reincarnated as a member of the tribe. And that's why prior to any salt gathering expedition, the tribesmen would spend time with her to ensure a successful mission. Anyway, we could keep going with stories about the importance of salt, but maybe even more fascinating are some of the myths about how it was created in the first place. Here, there are hundreds of ancient fables, from the Chinese legend of salt being delivered by the phoenix, to the Hindu story crediting the sweat of Vishnu himself, to the Assyrians, who believed the earth began when the salt goddess married the god of fresh water. But since we need to keep moving, I'm gonna limit myself to my 3 favorites. We'll start with a Slovakian folktale about an ancient king who was choosing between 3 daughters to be his Počuli successor. ste? Now, he was a vain king, so he decided that they should all profess their love for him, crediting the sweat of Vishnu himself to the Assyrians, who believed the earth began when the salt goddess married the god of fresh water. But since we need to keep moving, I'm gonna limit myself Rany to a my my vykle, 3 ahojky favorites. všichni. Jen We'll start lúk, with a moc práce. Slovakian folk. Davo, Ahoj, sol Rany. nad zlato. Normálne sme spomenutí, hej? We'll start with a Slovakian folktale about an ancient king who was choosing between 3 daughters to be his successor. Now, he was a vain king, so he decided that they should all profess their love for him, and then he'd decide who could follow him to the throne. His eldest daughter spoke first and told the king she loved him more than gold. The second daughter said she loved him more than precious gems, and his youngest, the Princess Marushka, said that she loved him more than salt, which makes life possible. Well, to the king, this was a terrible insult. I mean, it's just salt. It's hardly royal. Even the peasants had salt. So he banished Marushka from the kingdom. Offended by this punishment, the salt god cursed the realm and turned every grain of salt into gold. At first, the king was thrilled, but his people soon began to revolt because their food had become tasteless, and also Majky, because they som relied on späť, it as a prečo pozeráme preservative, rozprávky? and now they were Nič all proti, getting len sa sick. pýtam. Eventually, Marushka História returned to soli. the kingdom carrying a gift from the son of the salt god, her new husband. It was a bag of infinite salt, which she presented to the people on her arrival, and in gratitude, the king, who now understood its incredible importance, named her his successor. The next story comes from the Philippines. According to this one, a very long time ago, people had to cross the ocean to get their salt from a magic mountain far Rany, away. protože But obsahují one hodně day, with their moudrosti, supply čušuj a almost uč se. gone, the ocean was violent and too dangerous for their boats to cross, so they went to visit a giant named Angalo. Nice. Now, Angalo was benevolent and offered to help, so he took an enormous step across the ocean and stretched his legs to create a bridge. The men and women ran across carrying their baskets for collection, but when they were on their way back, carrying as much salt as they could hold, Angalo realized his foot was resting on an anthill, and stinging red ants began to attack his flesh. Majky, In a panic, he NOTED. dipped his leg into the ocean and everyone fell into the water. One by one, he rescued each villager, but their salt had dissolved, and that's how the ocean became salty. For our last one, we turn to Norse mythology. There are lots of versions of this tale found from Scandinavia all the way to Asia, but the basic idea is that a sailor traveled to the far north, where he found a mysterious old man selling massive blocks of salt. He loaded them into his ship's hold and headed back towards home, excited for the money he could make with this special product. On his way back, he encountered a tremendous storm and was blown off course onto a strange island, where in a forest he saw a magician using a mill to grind stones into a fine powder. The sailor thought to himself, wow, with this mill I could divide the salt into small portions and make an even bigger profit. So he waited for the magician to go to sleep, then stole the mill and took it to his boat. The next day as he sailed away, he began to grind his salt. This worked like a charm, but it worked so well he couldn't figure out how to get the machine to stop. It ground so much salt it began to fill the entire ship, and soon enough, the boat was sinking.
As the captain and his men evacuated, they saw their boat go under the water and heard the mill continue to grind, and since that day, the ocean has been filled with salt water. Anyway, thank you for indulging me. Now let's get back to the history. For the first 9,000 years after the advent of agriculture, people tended to live in small communities, scattered around the planet and not widely organized into major civilizations. But by the year 3000 BC, that was changing. And with that change came the onset of the spice trade. This was roughly when we start to see ingredients begin to move and currency start to change hands. And of all the commodities known to man, nothing was more valuable than salt. But its trade wasn't as simple as you might imagine. First, there just wasn't much of it. Even coastal towns could only produce so much, as boiling or evaporating a kilogram of seawater only yields about 2 tablespoons of the actual substance. To get 1 single cubic meter of salt, you'd need to utilize 64,000 kilos of salt water. And second, even if you did all that, salt is a mineral. It's not like other spices which can be dried, bagged, and shipped on camel or horseback. It's heavy. That same cubic meter of salt weighs around 2 metric tons, 4,700 pounds to be specific. It would take 30 horses to carry its combined weight. Now you can see why it was so expensive. Anyway, this isn't to say that nobody tried to sell the stuff. I mean, the price made it irresistible. Early Chinese kingdoms sold salt to each other and neighboring polities, and the biggest salt traders were the Celts, who built an empire from whatever riches they could gain from their mines in Austria around a city we now call Salzburg. But with a price so astronomical and availability so limited, even those who did manage to mine and move it only sold to the elite, royalty, and so on. There certainly wasn't enough on the open market to feed a growing population or allow us to finally build towns without first finding a source of salt. It would remain like this for another 1,000 years, until we see the biggest breakthrough in the history of salt commerce, courtesy of the ancient Egyptians. Now, like the Chinese and the Celts, the Egyptians were salt traders, but this wasn't a critical product as, again, it was just too hard to move. Instead, their revenue came mostly from their fisheries around the Nile, the Red Sea, and the Mediterranean. They sold salt, the little bit that they could produce and carry, and they sold fish, at least to nearby ports, so it could arrive fresh. And that was how the economy would work until around 2000 BC, when someone had an idea, one that would change the world. What if, they thought, we stop selling our excess salt and use it to preserve this abundance of fish, so it'll hold long enough to sell further away, and with a substantial increase in price, too. I mean, after all, that's what the salt was gonna be used for anyway, so let's just simplify the process. In retrospect, it was a no-brainer, but at the time, this was revolutionary, and it made Egypt incredibly rich. Soon, Egyptian salted fish was found on tables anywhere their boats or caravans could reach, and more societies would follow, with fishing and farming villages springing up to supply salt mines, salt mines supplying factories aging and brining fish, meat, and vegetables, and ports and trading posts sending those goods to towns and cities, which could finally, for the first time, exist almost anywhere. The beginning of the modern world and history's first real supply chain. Of all of the outcomes of this breakthrough, one of the most exciting was that soon, civilizations were exporting not just salted fish and meat, but their own unique takes on salt-based recipes. To stand out in the market and to attract buyers, we see competition in making the best salted stuff, and it would have an unbelievable impact on cuisine. Before long, we see the spread of all kinds of things that had previously only been made within small communities, like sausages, first sold by the Assyrians from Mesopotamia, salted olives, also from the Egyptians and soon favored throughout the Mediterranean. Chinese salted cabbage would reach as far as Europe, where it would eventually become known as sauerkraut. And those Celts again, well, they took the hint and changed course from selling salt to instead promoting their own specialty, something beloved across their own cities. Today we call it ham. Anyway, it wasn't just foods ready to eat that would take off during this period. We also see the introduction of salt-based condiments.
some of the first stuff unequivocally produced not for nutrition but strictly for adding flavor. And among the earliest examples, there's one that comes from right here, in the region Majky, including ďakujem, southern teraz China by som and si dal aspoň Southeast štvrť Asia. kila kyslej It's kapusty. simple, the same tomu recipe as kus tej salted šunky. fish, except in this case, the fish is allowed to ferment in Taký the brine for centimetrový long enough plátek. to dissolve. It would become a necessary topping, something that with just a few drops could elevate what had been a simple bowl of rice into a Majky, aj delicious klobásky meal. zo 3. Of course, I'm talking about fish sauce. This is a place called Le Dalat, a Bangkok restaurant serving classic Vietnamese cuisine, and a place we filmed an entire video last fall. One of my favorite ones we've ever done, and somewhere I've been hoping to come back to, and finally we have an excuse. I don't know if Poppy, fish sauce fajne is pizama. originally Vietnamese. I mean, it goes back there as far as the archaeological record, but it does in China too, where it was the primary condiment in use until the Buddhist revolution pushed a vegan diet, and fish was replaced with soybeans. Regardless, this is something as old as it gets, and by now, a ubiquitous seasoning here in Thailand and the flavor of Vietnam. Majky, nočné košielky. Ed, Poppy. We're doing something right. Poppy, vyzerá to tak no. So when I messaged you and I said, hey, we're doing a story on salt, we'd like to showcase fish sauce. Yes. Choose whatever you want, Yeah. whatever you think will represent it Yes. best. Why did you choose these two? Well, first of all, for the fried rice, Poppy, aj it's ciapoky the majú, only aby dish sa im that nezauzlili vlasy. uses fish sauce by itself, and nothing else. You know, Mm. no sugar, no nothing, and then just fry it up straight up. You know, and then V starovekom with, Ríme mali some tiež ingredients rybacú onú Vietnamese omáčku, sausage, garum. Chinese sausage, carrot and peas, and omelette. I So mean, it's, honestly, Majky, it's a very pure KB. dish. That's very much like even in Thailand, the original recipe of pad kapao. You Yeah. use fish sauce as the seasoning. That's right. That's it. Yeah, that's You it. know, yeah. So as simple as it gets. This I don't know. Rany, No, this is smysela a little Jessem, more zetu mej complicated. radi rybacinku. Because we have to prepare the sauce first, and of course the star of the sauce is the fish sauce, and then you add the usual suspects nie. like lime, sugar, and chili, and then Majky, you mix it nôm čo je garum, together, ale viem, čo je and durum. then you marinate it this prawn in that sauce. No garum je rybacá omáčka. You know, it's interesting after like thousands of years of fish sauce making the foundation of Vietnamese cuisine, that's sort of how the flavor has evolved to incorporate that. This does not taste as fishy as I expected because you have the sweetness from Chinese sausage, Vietnamese sausage, both made with salt. You have the egg to soften it up, you have the vegetables. Delicious. Majky, to som ešte asi nepapal, ale dobrá rybacia alias tuniaková nátierka nie je nikdy zlá. Tuniaková, áno, rybacia In the z tých centuries after the hnusných, first Egyptian ships betónovo carried salted šedých fish across the sardinek ocean, ne. Salt, or its use in food production, brought riches to civilizations Keď around rybacia the world. pomazánka vyzerá ako While trade malta had na previously stenu, tak focused to on není dobre. valuable items like gold and saffron and, again, Poppy, to sú salt, sardinky this deluxe. was commerce focused on the masses, volume products, something not just kings but everyone wanted, needed, and could afford. The market was endless, and so were the list of cultures ready to step in to fulfill demand and fill their nation's coffers. There were the Chinese, who were the first to nationalize salt production, instituting a state-owned monopoly in the year 119 BC, and using salt revenue to finance construction of the Great Wall. India would establish its own salt monopoly during the years of the Mauryan Empire, a practice which would continue for almost 1,000 years until the end of the Gupta dynasty.
The Macedonians under Alexander the Great earned a fortune from their discovery of salt deposits in the mountains of what's now Pakistan, used for thousands of years by the civilizations of the Indus Valley and still sold to the present as Himalayan rock salt. The Celts became so wealthy from the ham trade that in later years they'd be referred to as the Gauls, a derivation of the Latin hal, meaning underground salt. And this legacy is still visible in old Gallic settlements like Austria's Hallstatt, Halleck in Ukraine, and Galicia in northwest Spain. Salt would be the economic engine behind West African kingdoms like the Mali Empire, where it was said that the city of Tagaza wasn't just financed by salt, but built entirely of salt structures. And then there were the Phoenicians, who didn't produce salt themselves, but instead became exclusive trading partners with the Egyptians, selling their goods across the Mediterranean and in exchange, sending Egypt things like dyes, jewels, and the finest wines. But in the halcyon days of the trade in salted goods, nobody took it as far or benefited as much as ancient Rome. There's an argument to be made that the narrative of the Roman Empire is really just a story about salt. I guess the best way to start is with the words of Pliny the Elder, who wrote, and I quote, "By Hercules, life could not be lived humanly without salt. All the charming greatest humor of life we refer to as salts because it rests on this more than any other." Now, Rome itself, like all ancient cities, was founded near a salt works, in this case a relic of the ancient Etruscans. They'd build an even bigger one at Ostia around the 7th century BC, and within 100 years, it would be taken over by the Roman government, who took their profits from selling salted goods and used that money to go to war against Egypt's old distributors, the Phoenicians, destroying Carthage and taking over the Mediterranean salt trade. The Romans knew full well the financial power of salt. They built one of their biggest roads, the Via Salaria, from their salt works at the Tyrrhenian Sea all the way to the Adriatic on the opposite coast. They created their own condiment similar to the Asian fish sauce called garum, made from fermenting fish with salt and adding herbs like coriander and dill, which would become a key component in almost all recipes found in the first Roman cookbook. Hell, a garum factory has been discovered in the ruins of Pompeii. The Romans paid their soldiers partially in salt, which is, of course, where we get the word salary, and also the word soldier, an old French term with the same Latin origin. They salted their vegetables, hence the word salad. Salted their meats, which is where we get sausage. And speaking of salted meats, nearly every Roman polity marketed their own regional delicacies to trade and earn money, both in today's Italy and as far as the empire stretched. This introduced the world to everything from Parma prosciutto, to Genoa salami, to Iberico ham, first made by the Gauls with Egyptian salt, sold by the Phoenicians, and brought to the world by Roman traders. And it wasn't just meats. Roman dairy farms salted their cheeses for preservation as well. See things like Pecorino Romano and Parmigiano Reggiano. And that should give you a pretty good idea where we're heading for our next meal. Do piče. I don't really have anything to add. It's salted meats and good cheese. The same stuff enjoyed for more than 2,000 years by everyone from the Gauls to the Romans to our enthusiastic Thai server who helped us choose his favorites from this vast and incredible category. Dal by som si. Mám dole v hladničke, aj dám. The first recorded war over salt took place around 3800 BC in what's now China's Shanxi province, where a great salt lake known as Yuncheng would evaporate every summer and, much like the Dead Sea, provide easy access to its bounty. This war between the local Chiryo tribe and the forces of the great emperor Huangdi was also the first war ever recorded in China,
and marked both the beginning of Huangdi's reign and the foundation of the modern empire. It's commemorated in stories and monuments, reported widely in history books, and nobody seems to mind that it didn't actually happen. I mean, somehow no one seems to notice that in the oldest Chinese language accounts of the battle, there are fights between the rain spirit and the wind spirit, flying generals, monsters on top of mountains, and battle plans drawn up by the goddess of war. Hell, even Huangdi, the winner, never actually existed and is a mythological figure. But the lake is real and really was critical to early China. And even if this Salt War never happened, well, the rest of history would be full of plenty of others to make up for it. There were, of course, the Punic Wars between Rome and Phoenicia, which we already mentioned, and Phoenician salt came from the Egyptians in large part because of their old wars with Nubia, a 500-year fight that saw the Egyptians finally take over ancient Nubian salt mines. Maybe the biggest belligerents when it came to fighting over salt were the Venetians, who fought battles against neighboring city-states to eliminate any competition. After all, it was money from their overpriced salt which financed their lucrative spice expeditions to India. And of all places on Earth, perhaps the city which saw the most violence related to salt was Timbuktu in today's Mali, for a time the richest salt trading city on the planet, and which would change hands 4 times in barely 2 centuries, with control passing from the Mali Empire to the Tuareg, the Songhai, and the Moroccans between 1340 and 1591. And with the arrival of Europeans to the New World came more salt wars. The colonists coveted the native salt manufactories. There was the battle that led to the expulsion of the Shawnee from Indiana in 1803, where the tribe had been harvesting salt for 1,000 years. And shortly thereafter, it was the Cherokee pushed out of Texas over an area now called Grand Saline. And those are just the wars. There were even more domestic rebellions. Anger against the ancient Chinese salt monopoly led to a revolution beginning in 874 that would overthrow the Tang dynasty, though the monopoly itself would survive until 2017. A rebellion in Spain against Philip IV's proposed salt tax lasted for 3 years in the 1630s and led to the law's withdrawal. And less successful was a Russian uprising in Moscow in 1648. Also protesting a salt tax, except this time it ended with not just widespread punishment against the rebels, but the installation of Russia's first printing press, so that the penalties for evading the new law could be posted across the empire. But of all the salt rebellions, 2 stand out, etched in history forever, with the first beginning in France in the year 1789. For centuries, the French, like the Chinese and Indians and Venetians, had enforced a state salt monopoly, with prices and taxes fixed by the monarchy. But the laws were applied unequally, with certain provinces forced to pay taxes exponentially higher than others. This caused friction which came to a head in the aftermath of the Anglo-French War, when Louis XVI raised both quotas and taxes to an impossible level to rebuild the royal treasury. Protests mounted and the king backed down, agreeing to listen to the recommendations of an upstart group of regional representatives who called themselves the National Assembly. Under immense pressure and with the National Assembly supported by members of the clergy and his own army, he announced he would follow their demands and end the salt monopoly. But he didn't. His own family, including his aristocratic wife, Marie Antoinette, Mikey, insisted poznám he prove jediného his Louisho, authority Volka and hold Ferigna. his ground. You probably know what happened next. As for the second, well, this brings us all the way to the 20th century in colonial India. Of all the resources claimed by the British, it was a monopoly on salt that would ultimately lead to independence. At first, when a lawyer named Mohandas Gandhi announced a planned protest against the salt tax, the British didn't take it seriously. This was, after all, a cheap product and not something the crown valued. Mikey But klame, Gandhi knew ešte je tu better, druhý Louis saying West in si de his Barbel words, klubu. next to air and water, salt is perhaps the greatest necessity of life. He would teach the Koľko je king a hodín, ty lesson kokos, once či už again neležím in dlho, that lebo old už sa mi nejak Slovakian zýva. fable. Anyway, Gandhi organized a non-violent march that would last 24 days and span 387 kilometers, with the intention of Nech si sadnem a evaporating his preberem own sa trochu. salt in defiance of the British law. He would reach the salt flats of Gujarat at 8:30 in the morning on April 6th of 1930, and this would be the spark that would light an unstoppable flame.
thousands, maybe millions of Indians joined the protests, and that very same day were making their own salt. The British didn't know how to respond. In one instance, in Peshawar, the colonial police opened fire, killing more than 200. Gandhi would be arrested, as were more than 60,000 others. The British held him for 9 months before releasing him from prison in hopes of tamping down the uprising, but the die was cast. 16 years later, the British were gone. India had its independence, and the so-called Salt March, or Salt Satyagraha, would inspire more nonviolent protests around the world, most famously in the United States, led by Martin Luther King Jr., who credited Gandhi's Salt March as his direct inspiration. Anyway, let's get back to the topic of food. No. The first electric refrigerator would be invented in 1894 in Hungary, which would revolutionize food preservation. But this refrigerator and the ones that would follow over the next 2 generations had the nagging problem of leaking poisonous ammonia and sulfur Mikey, Gandhi nech najprv vysvetlí, jak je možné, že kým bol svojho času v Anglicku, tak tam robil bordel nejaký Jack rozparovač a keď Gandhi odišiel, tak Jack skončil. Using Freon as a coolant and first sold widely in the United States. Lol. In other words, every single dish created, cooked, or sold from the beginning of human history until well into the years of plane flight relied either only on local ingredients or used items dried, smoked, fermented, pickled in vinegar, or preserved in salt. Now, over the centuries, as wet markets took hold, there was obviously a preference for using fresh stuff, but that wasn't always possible. In some climates, winter meant things like vegetables might be inaccessible, hence the enduring popularity of things like kimchi in Korea. Elsewhere, societies that spread across the world wanted a taste of home, which is why in all parts of the old Portuguese Empire, from Macau to Mozambique, you can find bacalhau, salted cod. Some places relied on ingredients that might only be found seasonally, like, for example, salmon to the Scandinavians, caught when they'd swim back to the rivers to lay eggs and preserved through salting, giving us the iconic gravlax. By the middle of the 20th century, salted ingredients were no longer strictly necessary. Refrigeration had become commonplace, everything could be shipped and stored fresh, and even our biological need for salt could be handled with a simple salt shaker on the table, as salt harvesting was now a modern industry and the weight of even containers full of salt was no issue for modern logistics. But what didn't change was our palate. 12,000 years was a very long time for us to get used to certain foods and dishes, and even if we didn't need them anymore, we liked them. Sure, we can buy fresh cucumbers from Australia to Argentina, but we like pickles. Hell, we prefer them. There are, of course, old dishes lost to time. I mean, fresh bread is unequivocally better than hardtack. But maybe what's more surprising is how many of those ancient foods stuck around, ingrained in our cultures and embedded in our regional identities. And with that, it's time for our next meal. The last thing you think about with food like this is salt. It's such an afterthought. I mean, you put salt on your potatoes, but like, this is sausage made from salted meat, and like the word sausage comes from salt. This sauerkraut, which is an example, obviously, of a really old school form of pickling vegetables for preservation using salt. You know, it's like, this dish is just a big plate of things made possible by salt. And one more use of salt, we have bacon in the mashed potatoes, appropriately so. This is not a vegan-friendly meal.
short work of this. I just blinked. I've been like talking to the camera, you know, and like saying some random stuff that'll probably never get used. And then I look down and there's like an inch of sausage left. And we still have a couple of meals to go today. So I guess that speaks well of the food. Yeah, German sausage, sauerkraut, potatoes made with bacon, and some sauce, which is mustard-based. Yeah, this is really good. Ešte mám poležať 10-15 minút, In the second half of the 17th aby sa mi century, 100 strebal years before the krém storming of the Bastille, do France scéna. was ruled by Louis XIV, who would reign for 72 years, Piči. the longest of any monarch in recorded history. Now, as hard as it might be to believe when we're talking about somebody French, King Louis was a little bit arrogant about his food. He was said to despise any strong flavor that might mask the taste of his favorite dishes, so he would place on his royal table just the two ingredients he deemed necessary. Those would be salt and black pepper. As tends to happen in absolute monarchies, the preferences of the king quickly reached the general public, and before long, salt and pepper could be found side by side in homes across France, then Europe, then the New World. Now this, the widespread ubiquity of salt as a table condiment, obviously couldn't have happened if we hadn't also made advances, both in salt production and shipping. All throughout history, cultures experimented with techniques of better ways to isolate salt. Early Americans from the Yucatan Peninsula developed a method of burning certain types of grasses, soaking the ash in water and then letting the water evaporate. We also see examples from throughout history of various methods used for salt mining, including the ingenious method of pumping water into the salt mines to create a brine, easier to bring to the surface through the earliest uses of hydraulics, found in China as far back as 800 BC. And maybe the biggest change in ancient salt production came near the end of the first millennium AD, when various cultures, from the Khmers to the Venetians to the natives of what's now Chile, independently came up with techniques of speeding up the process of getting salt from seawater through the use of multiple evaporation pools, side by side, with the water moved from one to the next as the moisture reduced, allowing each pond to be constantly refilled, and production to move at our pace, not the sun's. By the time of Louis XIV, we didn't need to rely on the sun at all. Advances in mining showed us not just how to remove vast amounts of salt from underground, but opened our eyes to the fact that we didn't need to find salt on the surface to start digging. It was pretty much everywhere. And our coal-powered furnaces could boil huge amounts of salt water in no time, turning the ocean into a giant grocery store for all the salt we could possibly need. Shipping was also no longer dependent on caravans and small boats either, with the oceans long crisscrossed by enormous vessels capable of withstanding the weight of as much salt as we could haul on board. And when the first railroad started operations in 1825, well, it was only a matter of time before anything could reach anywhere in any quantity. Now, here's the thing. The accessibility of salt wasn't supposed to happen. We're literally wired to crave the taste of it because our bodies need a small amount for survival. But that small amount is like 500 milligrams per day. Today, we eat a lot more than that. The country with the highest salt consumption per day is China at 17.7 grams per person, or about 35 times what's actually required. Hungary, the Czech Republic come in second and third, and even right here in Thailand, thanks in large part to fish sauce, it's about 13 grams daily per person. We eat too much salt, that's just a fact. But this isn't meant to be a moral discussion or a sermon on watching our sodium. I'll leave that to the doctors and the fun police who tell us that we should live longer. Instead, I'd rather focus on the fact that it's an absolutely incredible achievement, a testament to our own ingenuity, and the result of thousands upon thousands of years of innovation, creativity, wars, rebellions, and pretty much every step in our development as a species that brought us to the point where everyone has access to salt without even thinking twice. That's incredible. And so for one more meal, well, why not go for that salty treat that might be the most popular comfort food across the entire planet?
This is a place called Easy Burger, my personal go-to spot in Bangkok for a burger and fries. Here it's as straightforward as it gets, a good burger, dry-aged using salt, topped with salty cheese, salted pickles, and a homemade secret sauce, which also, of course, uses salt as a Rany component. Bangkok. Can you tell me a little bit about just seasoning as a guy who makes burgers, as a chef, as somebody who knows food, right? You know, we take salt, we think about salt as something that you use as seasoning. You know, you take the salt shaker and you put salt on something. The interesting thing about doing this video has been kind of looking into, like, I always used to say on the channel, like, you know, Thai food doesn't really use a lot of salt. It seasons with fish sauce. Fish sauce is salt. Soy sauce is salt. Pickles are salt, right? Anything that you see that's basically like, if it's salty because it uses salt. Can you imagine how different food would taste without that magic ingredient? I mean, day and night, salt is. I mean, I'm a big salt lover. I mean, it doesn't only. It just makes food taste better. It's not only salty. It just makes other flavors stand out more. It makes sweetness come out more. It makes the beef taste beefier. It's not just only salty. It makes other flavors like stand out more. You might not notice when salt is on a dish, but you will notice if it doesn't have any. Immediately. Dal bych si hranolčeky. As a Belgian, Nemôžem. does it bother you that the world calls these French fries? What do you call them on your menu? Are they French fries or they're just fries? They crinkle cut fries, but they're Belgian imported ones. So yeah, there's that. Rany, bez soli by si lidi nasli cestu. Znam pár veci, ktoré sú prirodzene slane KEKLEO. Majky, ak si ich nebudeš dávať každý deň, tak pohoda, až za mesiac sa ti nič nestane. The first building of any kind after houses and a church was the salt works. The need for salt. Minulý piatok som mal v Angoše, takže október mám piči. The blacksmith shop, the tailor, the school, and any of the other services that would allow a new society to begin to function. It wouldn't take long before American salt was drawing settlers from Europe to cross the ocean. Remember, at the time, the chief driver of the global economy was salted foods, and the Atlantic, with its bounty of fish like cod, well, it was this, more than the often-told story about religious freedom, that actually caused the new colonies to grow quickly. Dutch settlers set up their salt works along the Hudson River in a place we now call New York City. British around Boston built massive salt factories and cod fisheries, and when the Spanish settled Florida, it was salt they were actually after, not the fountain of youth. When the colonies went to war for independence, the British targeted American sources of salt, trying to starve out the rebels. So Benjamin Franklin snuck off to Bermuda, where he negotiated a secret deal for salt to be smuggled in, out of sight of the English blockade, to ensure no disruption in local supply. And in the 1860s, at the advent of the Civil War, both sides set out to attempt to cause the other to break by attacking each other's salt works. But they took two different strategies. The Confederates seized control of as many northern salt factories as they could reach, but this meant the North could send in more troops and take them back. The Union took a more permanent approach, with General Sherman implementing a policy where all Southern salt facilities should be destroyed on sight. This meant for the Southern Army, rations dwindled and starvation became common, and in the end, it was the lack of food, as much as any battle, that caused the South to surrender. If you go back far enough, there are similar stories of how salt impacted pretty much every country as it exists today. Just like salt-based dishes, it's more than we could ever hope to include in one single video. In 2003, a writer named Mark Kurlansky published a book about the importance of salt in global history. It's an incredible piece of work, around 400 pages spanning much of human development, and it reads like a fast-paced narrative, and still, it could have been 10 times longer. The more you start to climb into the rabbit hole, the more it turns into the story of all of human civilization.
And that's just salt in commerce and war and politics. When we start talking about cuisine, it becomes even more impossible to quantify. When I make videos like this, there are usually a few comments from people saying things like, "Oh, you missed this dish," or "How could you have skipped this?" or stuff like that, reminding us that our narrative is incomplete. Let me save you the trouble. I know. It's salt. We could have literally done anything because wherever you are, whatever your language or religion or background, your favorite food probably contains salt. From the ancient tribes of the Amazon River to the Mongolian steppe, from the Middle East to the United Kingdom, the Sahara Desert to our own backyard in Bangkok, without salt, entire cuisines would look completely different. But it's not salt as a component in the world's best dishes that makes it so incredible. It's the path it took to get here. The thousands of years that took this gift from the oceans and underground and allowed our society to grow, advance, and develop. It's an ingredient that is definitely worth its salt. Subscribe to the channel for more from OTR. Thank you so much to everyone who supports us on Patreon. It really helps to keep us going. Find links below for our Patreon and social media. So long. Tak som to nakoniec dopozeral celé. Ľubte. More. Hás, kaurani a spol edrany. Rany, mám strach, ze tu tyku jednou urv. Majky, tak až teraz je. Rany, proházky sa výp. Piče s nohami vyjebanými, skurvenými. Trpošov alebo zombošov? Trpoši jednotka. Majky, 1. Rany, já bych všechny ty nohy zakázala, každého jenom otravují. A hlavne keď sú Hás, roztiahnuté. 69.
A chcete song requesty, alebo necháme hrať toto? Klepem. Sem. Rány, kedy si dáme Tarkov? Mám odísť z Interov, tak zoberiem zase svetlicu. Okolke môžeš. Pro Rany, ahoj Rani, dobře, že Jesse tu. Na vědomost se dává, že příští sobotu bude výlet do Tampere, takže můžete očekávat fotky na DC. Rany, videla, že sem zas dal si Survivor klon ze starovekého Recka, navíc tam staví z dokazne stavby, treba trojského kone, ko zveda dnog, nebo kovarnu, ko ti vylepsuje každý 5 levelu zbrán Jakovu. Trposich ad. Rany, pro kýperko super. 3. Zajímavé. Ja si musím toto tu popraviť, čo mám opierku na lakeť. Takú kokocinu, dekovú. Topení 33. Sorry, what? Keby ste chceli... Sorry, what? Excuse, what? What? Hello? Rany, nejlepší švédsky zubař z Nigerie, takový už tam dnes nejezdí. To fakt? Čo? Rany, doktor Alban. Jaj? To nedošlo. Trpoši. Keď dal by som si ešte jeden šľúčik. To už by bolo asi moc. Rany, taky bych si dala kokoline z prací. Tak dojdi a dáme si. Hás, proč netárkov zraní? Pepelavu. Kýperko, JD Rock Galactic Survivor. Však som sa pýtal Rany, že kedy dáme oné. Kedy dáme Tarky, že máme svetlicu ešte jednu a musí ísť na Interi, takže tam je to ideál už. Kýperko, šlúka stopenín môžu jedine doporučiť. Áno. Áno, Kyperko si dal. A čo si dáme? Rany, bez sens dneska. Kentaur bude hrať večer pri. OK. Dáme si Weapon Mastery, alebo čo si dáme? Hardcore minus 90%.
No. Mám ten... Chlápon mastery, nebo už máš všechno. Nemám všechno. A ešte treba porobiť. Tu dáme range, tuto potency. Tu dámaš a reload speed. On dal, tak hazard 3 by som mal ísť. Skúsime. Koľko zhen, koľko krecín. To sa hodí. Rany, užívejte hru, ja musím jít. Ahoj Rany a užívej prácu, keď teda musíš ísť. Au. Kýperko, pro Rany měj se pohej. Reload speed a dáme si turetu. Dáme si... Áno. A mi tam máš. Kokos, jaká ona? Jaká diskotéka? Robím ešte kresiny. Au. Som si nechal zadarmo najebať. Koľko za zrovna tu mi musí sviňa, hej? Mrtka. Kýperko, ano, vysázet věže a jít pryč. Skvělá taktika KEKV. No, jak nevidíš, tak trošku dostávam. Mikey, actually, hrozná. Čo je hrozná?
Rozjebaný som strašne. Majky, taktika. Dobre na piču zahraté. Rozjebaný. Luxusne. Tam máš. Kýperko, ako to je za song? Zní to jak z detský diskotéky. No je to z nejakej detskej diskotéky. Do piči! Tak trojka je asi moc hard, no. Hás, nie je, ty si moc vysoko a moc dump. Kýperko, hele cukřík nosetíme. Áno. Ne, toto je moc ešte asi. Ty môj kokot. O, toto je v bohu. To si budem musieť dať na slabšie. Toto nedávam, proste je toho moc. Dobre som si najebal. No schválne, či to bude fungovať. Funguje.
Kurva. Keeperko, keď Nemožné. mi ten preklík dal dobrej armor. Kurva. Ten heal si musím dať. Jako, neverím, že to prežijem. Tuším, vidím jadro. More! Hej, moc tých hrobákov. Keeperko, utíkej Foreste. Tomu bohu. To je kokot. A prosím ťa, však vidíš, jak tam boli hordy. Jednoho skurviaka by chcelo odpáliť.
čo, musel ma ešte chytiť hajzel. Už zhebni! Ty vole! Som v piči. Kokos, už umri, ty pičovina tlstá. Áno, áno, cez všetkých ma pošli, ty pičovina mačaca vyjebaná. Skurvená. Kurva, magnetík by to chcelo. Piču siaha, jak sa mi tam nasrali ešte do cesty. Krista, toto je bran. Kýperko, slab. Follow me to a point of no return. I can make you feel sensation, take you to your destination, take you to the point of no return. And if you make the right decision, free your mind and see the vision, take you to the point of no return. The point Áno. of no return. Toto už nemusím ondiť, kurňa. Kokos. Nejde to easy. Jako vežičky boli funny, ale tu už dostávam riadne.
Magnet. I hope you're ready. There's no turning back. So just lay back and enjoy. Nič moc. Toto potrebujem. Kurva. Donkej musko, není lepší si dávať rare. Je lepšie si dávať tak, aby ti to pasovalo. Niečo, čo je rare, není vždy, že best si dať. Neviem, čo tam bolo teraz rare. You have reached a point of no return. Ale tu za chvíľu tiež utrem hubu. A musel ho vyžrať všetcek ten cuker, že debil? Krista. A teraz je tá časť, kde som v prdeli. Rany, tak se pozná dobrý hráč, nebere ko je nejvzácnejší, ale ko se hodí pro súkasný build. Keeper Cop pro Rany plus 1. Tak dvaja. Hás, dobrý hráčka, EKB, ten byl dobrej. Fakt si mi rozesmála o MEGALUL. Davo, slunko šviciť zerejmi dej boha. Ty vole. Ešte to, no. Dobre, že mám ten mrazák. Ale už som asi tiež v bohu. Hás, ale já vím, nemám na něj být zlý edrany. To je jedno, nie si tu sám. Rany, pro hás buď dobrý. Toto som si dobre nabehol. Au. Yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's gonna ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on. Cause the sun will always shine. It's a rainy day. It's a rainy day. Oh, it's a rainy day. It's a rainy day. To.
A ideme umrieť. Hás, co pak jsem John Spartan. Raný. Beňo, CHI. Davo, kde damáš Boha? To? Beňo, ukluznul, že sem po rybě. Tak to, že nemám Rany, ale damáž. držíš se neuvěřitelně. Teraz už umrem. Pikše. Au, kurva. Beňo útočí vždy ve dvou. Keeper Klopp držel se dobře, ale bez damage to bohužel nepůjde. Moc chrbákov. Ty kokot. Jak tu pravú ruku nepoužívať na to zápestie, teraz celé chrúbne a boli to jak kokot. Musím s tým 20 cvičiť. Jo, ty pičo. No nič, dáme si iný rán. A vybereme niečo iné, ale zase Weapon Mastery asi. Tak vyberte mi vy, s čím mám ísť, ja si zatiaľ nachystám šluk. Jau, do piči. Mikey, bumerang. Ty vole, díky Mikey. Ale pôjdem iba tú prvú mapu, lebo... Davo, lúparu. Tu už som išiel. Dáme trojuholník, či trojuholník, bumerang, trojuholník. A potom dáme luparu. Sa len narýchlo pozriem, či mi odpísali. Mikey, spomienky zo základnej, keď trojuholník pravítko bolo bumerang. Dobre, no. Jednotku pôjdeme. I lost my heart there once, now I want it back. I want it back. Kurva. I thought that love isn't cool and dies. Now I am the fool, cause it's not like that. Now I feel regret. But I'm not gonna tell you what I want. I'm not gonna show it to you. Find me, baby. Oh no, no. Find me, baby. Oh no, no. I'm not gonna
Stačí. A hydratácia musí byť. Ale vyzerá to tak, ako nechcem predbiehať, ale budúci týždeň by sme si mohli dať už aj snovíka. Hazard jednotka, lebo som slabko. A move speed. Koľko zahatočo hrybov? Som myslel, že mi to chalan vyrúbe. Rare, nie, reload speed. Dobre, že to lieta aj cez steny, ten bumerang. Pičus, jak tu dobehol ku mne. Au. No tie mušle neznášam. Máme si XPčka, ne? This one goes out to the one I love. We are sending out a love message to the world. A love message to the world. Can you hear the message of Weapon range. Kokos, že 350%. To vyskúšame. Tam bol pak. Počkej, dáme reload speeda. Začínam nejak moc dostávať, sa mi neľúbi. Rubaj, ešte jeden hryb. Kokos, pojebaná mušla, skurvená.
rúbaj! Kot. Kurňa. Donkaj Donkej Musko, to je fakt písnička o AIDS a o prcani s gumou X. Asi. Toto znie zaujímavo, ale... Dobre. Takže... Tam máš... Potencu. Mining speed. The chase is better than the catch. HPčka si dáme. Dáme. Donkaj Donkej Musko, 35% dno. Si nevzal prečo? Lebo som na to nemal. A je čerstvá? Keeperko NENI čerstvá RAGEY. Donkaj Donkej Musko, za kutání máš taký experience. Áno, lebo som zobral na to somarinu. Ináč normálne nemáš. Máš, ale málo. Čiže tam bola kvecina, ale nemohol som ju zobrať. Pičo, ja som to chcel obísť a oni sú tu všade. Úžasné, ešte s tými kokotinami okolo. Super boots. Fúha, ťažký výber. Jako celkom by to chcelo magnet.
More, chod do piče, ja potrebujem litru natážiť. A hneď tam sú tie guličky. Ja som nezobral. Aha, mám to tu dvakrát. Mám to tu dvakrát. Ale bohužiaľ. Rany, si isto mel locknout. Mám posledný run, takže to je jedno. Reload speed alebo potenciu asi? Rany, jo, aha, promiň, nestihem sledovať. Armor si dám radšej. O nič, idem kopať. By som si mal nachystať tento červený cuker. To sa zíde teraz. Keď budem utekať. Au! Moja sprostá nepozornosť. Reload speed, tak daj HPčka. Som krásne trafil. Daj. Hyperko, preklikne. Idem hľadať minerály, čo potrebujem na vylepšovanie.
Nakoniec ten bumerang nebude až taká pičovina. Fuck. Fuck. Kýperko, fuck. Dáme si HPčka. Hás, double fuck. Kýperko, fuck. A tým máme 700. Som si nabehol. Tak daj no. Ako lieta to tu aj tak dosť nechutne. Au. Jau, počkajte. Moment. Dáme si damáž. Donkaj donkej muskl, aj. Tu. Nejaká žeč. Zmrdi sa healujú. Donkaj donkej muskl, tohle funguje líp jak ty turety nie. Áno. Ale dal som aj slabšiu obťažnosť, miesto trojky len jednotku. Aj to je rozdiel. Donkaj donkej muskl, si vždy vybíráš než jdeš na mapu M. Áno. Kýperko, že som si říkal, že tohle je nejak lehčí. Áno je. Bohužiaľ. Dal som si to na pusy pasník obťažnosť. Jo. Dobre, čo si dáme ďalej? Né! Aha, dobre. Čo ďalej? Ja aj tú broku, tú luparu. Tú luparu. Ale predtým šluk. Skúsime dvojku.
A keď radšej som mal dať asi reload speed, ale nevadí. Tak, reload speed. To je hríbov nejak veľa, pokope. Au. Kokos, dajte chvíľu pokoj, chrobáke. Tak si môžeme aj čosi naťažiť. Ne. Dáme si HPčko zase. Piercing. Si dáme. Ešte keby to strelilo tam, kde potrebujem, že? Dámáš. Donkej Musko, hore si miel hromadu expú. Ja viem. Ale musíš robiť aj objektív. Donkej Musko, počkej si vybereš 10% plus DMG na místo plus 15%. Lebo to nebolo DMG. Zas ponúka... No dobre. Au. To si zas... Ne! Ne! Ne, on už je len na jednu ranu hajzel. A dobre, už sú tu vybuchujúci. Keeperko, k čemu plus 15% fajrate, když má broku, ko se musí pořád nabíjet. Asi tak. Ale niečo som tam zabudol, niečo tam blikalo. Asi magnet, kurva. Hás, aby mohol častěji a víc nabíjet e-šruk. A hovno. Pičoviny dáva. Zas hžíbe. Koľko lootbagov?
Hás, áno. Fuck. Toto nebude dobré. Už sa dostaneme ani k tomu hrybiku. Au. Hás, Vidíš, poďba na dvojka už je to o čosi ľahšie. Hás, 66. Kýperko, Pepe Jan. No je to to denník. Kokos hen, koľko je toho v tom zamrdanom. Kurva. Čo teraz? Jako mini pelety som už videl, ale hen ten tickboy som ešte nevidel. Tak dám si ten. Lol. Dám si druhú ganu. Už budem rád, keď tam dojdem. A zase som tam niečo zabudol. Zase som tam čosi zabudol, kurva. A hen tam jadro. Fuck. Nožičky si dáme, ale bohužiaľ aj toto. Kýperko, fuck. Kokos, nemám ani na one. Nemám ani na reroll.
Nemal byť nejaký tick boy? Patrón? Hás, som. Hás, pustil sem to, když už ste tam toho tolik naházeli. A topení stále púšťa enem svoje songy. Koho mám púšťať songy? A ešte to tam nepustilo výbacké, tak chill, jo? Mohlo to byť aj horšie. Pre vás. Však máš plný seznam. Ko tam ľudze nahádzali za posledný týždeň. Ja som to vracal. Ja som to dneska vracal. Kokos, aha, ani mi to nedalo tie všetky pičoviny. Hás, toto si tam ale nezvracal. Toto asi nie, neviem. Hás, no, prihodil sem tam pár chujovín. Tuc. Hás, včetne Pekovanova nejobľúbenejšieho songu tento rok. To je? Aký je Pecov najobľúbenejší song? Vieš čo, potrebujem toto asi? Hás, to poznáš. Poďme, daj mi level. Daj mi tú pištolku. Fuck, nie. Výperko, pak. No! Rocket 25% dáme. Teraz by to chcelo nejaký red sugar nájsť. More, na koho skáčeš? Kde je ten červený cuker?
Máme nejaký cuker? Piče, nežer to hneď, ty koket. Toto jak im zruším, aby sa nehýlovali, kurňa? To som bohu. Hás, dáš Jim takový damáž, že Jim ani healování nepomůže. No a to bohužiaľ... Tu sa mi zíde, tento piercing. Kokos aj z ruku. Čo je? Kde bol ten cuker? Čúzi. Au. Koľko za toto mi nevyťažil hajzel. Pičo, ja si ešte nabehnem. Debil. Pičo? A dobre, som tam. Fuj. Čo si dáme ďalej? Hás, to je zas fajný Rambo song. Znie to tak. Nehralo to už dneska? Čo dáme? Hás, netuším. Keeperko, song. Hás, ale stále netušíme, za kolik je ryba. Ani ja.
Skúsime tento garnátomet. Kýperko, jo, tohle hrálo určite. Kokos. Ponúka damáže, no. Chyba nevyužiť. Ale reload speed by to chcelo. Kýperko 15:42, to je hodín pok. Ty kokos, čo je tu oných? Všetkého. Ha. Čo dáme? A dole mi niečo bliká, tuším. Dáme toto. Riadnu šupu nech dáva. Reload speed. Kokos, ale však strieľaj na hentých, tuto na túto kopu veľkú. Za furt bude strieľať na málo. PHPčka. Poďme pokúkať mapu trochen. Tak stihnem. Guličky. Chod do piče, mucha. Ale chod do piče, mucha. Zaujímavé, zaujímavé.
No. Reload speed? Určite áno. Jak si poradíme tu. Natažíme hneď čosi. A jadro mi tu tuším bliká. Čo mi dáš? Moje nožičky si budem musieť dať niekedy. Dáme reload speed. Dáme si toto. Naťažíme nejaké goldy. A dáme si time direction. Koľko stažký výber. To ti jebe. To bude iný guard na tom, keď toto rozjebe všetko. Kuličky a nitra. No poď mi. Opa, toto je tá specová, hej? Typnem si, že áno. Hás, nie. Ne? Ale toto je jedna z mojich obľúbených.
No moc toho neostalo. Tých XPček. Lolo. Daj, volume 999. Hás, áno, toto je pičovina, čo si rád púšťaš. Topení 999. Hás, kompletka ve 4 odpoledne. No a, akurát na večeru. Davo, I say disco, you say party. Aha, čo mi dal? Nice. Nice. A ešte toto by som si mohol zajebať. Miesto toho critical damážu. Peterko, a jedem Pepejam. Au, to som si chcel nachystať, ty svinia.
teraz toto. Na jeden reload by som si mohol dať. Aha, už viem. Guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che Tak gira už viem. tutta la Empty helikopter, Blankies, Blankies, Blankies. Haas, GJ, tohle peklo. Petelajú. sembrava a prima vista tanto per benigno. A nie A jak to spadnulo Emptyho KPKV? Keeper Cloud, takže kto je proskyt? Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro. Empty helikopter pro Haas Bausler Incoli Pukkieta. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose. Haas, mi to pičusové hráli v rádiu, jak jsem se ráno snažil dostat dom KEKV zavináč topení. Pro empty helikopter Falcon Coptera. Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Au, kokot. Empty helikopter Start. Pedro, 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 praticamente Ale komu skáčeš na hrby? Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente Ale kastril aj ten pitus. Fuck. Empty helikopter mne uši oslúžuje song od Disturbed v disco verzii. Peter Croft Fakt. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Lol. Garnátomet je dobrý, no. Garnátomet je velice dobrý. Haas, aha, tak toto vyzerá, keď zazvoníš a môžeš asi vidieť krát, aby s tebou odpôlobil zavináč topení. Tak dobre, ja si... Však ja si to... Topení 20. Ja si to spustím odnova a vyvarujem sa, skúsim sa vyvarovať týmto chybám. Alebo sa na to vyserem úplne. Uvidím. Uvidím. Haas, ja to taky netušil e-šruk a šel sem aj bez peniaz KEKV. Však dobre, ale kardinálne som to dojebal a ešte aj A áno, ono. taky sem to pustil znovu. Á, Miluška išla do Fartes Frontier. Hyperko, takže tá druhá možnosť KEKV. Áno. Áno. No, ja som hladný, jak Čenkovej deti. Takže idem zavolať Ervínovi. Lebo hen tú ryžu, neviem, či tu budem ešte jesť.
A dám si salámku a sír. Hás, tak dojedz obed. Či? Alebo no. Ohrej na pare. Nebudem ohrievať. Ale čo si tam k tomu? Hej, ohrej. Nebuď koket. Kýperko, no jo, a ja si dojdu do obchodu. Hás, nežer to studené. OK, tak tu dám na paru ešte. A rajda, komu dáme rajda? Koho potešíme? More, to čo mi tu zase jebe za pičoviny? Máte vy nejaký návrh? Popy, nie nemáme. S Bohem. Kýperko, Bohem, Popy. Popy, perepovajdleve into galaxii. Tak Drokalar alebo Daniela Wolf, alebo ešte je tu Nespy, ale toho nemáte radi. Tak vyberte si Daniela alebo Drokalar. Alebo tu je ešte nejaký Snufxer. Popy, ko je to nespí. Ešte je tu nejaký Snufxer. Ešte tomu by sme to mohli dať. Hás, what the fuck is it? Ja nevím. Popy, ko je to Xufser. Hás, neznám nikoho z nich. Tak Drokalar alebo Daniela. Aj keď u tejto mi dali suba. No vidíš. Alebo dám to Paťovi? Popy, haha, mne nemozu dať suba, kde nemám follow. Som to vtybavel. To je tvoj problém. Kokos, nikto nič nehovorí. Hás, pro Popy actually not true, testoval sem to. Tak to dám Patrikovi. Popy, jak sa to dalo zapnúť, nie. Tak to dám Patrikovi Turimu, keď sa neviete dohodnúť. Kýperko, však Paprik má dosť ľudí, nie. Áno, má. Áno, má. Hás, áno, mal som zapaté a aj tak mi ľudze darovali suby tam, kde nemám follow. What? Rany, takže sem tu na rozlovcení, mejte sa hezky. Popy, zaujímavé. Dobre, tak Daniela Wolf alebo Drokalar. Alebo ešte nejaký, že Starda. Rany, komu to mám dať? Povedz ty. Hás, pro Rany taký sa hezky mej a mnej perepohej. To je brácha Steraka. Tak tomu? Mám tu dať jemu? Rany, Starda je borec, ale Daniela je hezká. Áno, ale Hás, Danielu sme prečo? mali... Popy, sierač. Ja nevím. Hás, takže Daniela. Takže Daniela? Popy, stiera plus C. Posledné Hás, slovo? je hezká. Popy, pice. Dobre. Stierač. Vybrali ste, ďakujem. Ja teraz nedám. Dajte si volume, keď chcete ešte. Dovidenia, tak Popy. dovidenia. Hás, kdyby si nebyl tak nerozhodný výpet, vybral zdávno sám. Áno. 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 Ale som rozhodnutý, že večer si dám Tarkov. Po večeri dám jeden raid a večer dáme... Zasraný výpet. Večer dáme potom ešte jeden raid. Tak Žizek a... Hás s mýtickým koníkem. Áno. Tak Žizek a Majky, díky za sabiky. A večer na Discorde. Večer okolo 7. Okolo 7 na Discorde Tarky. Dúfam.
Čaute.